Hello and a very good morning to all of you from the Mahinda Rajapaksa Stadium in Diyagama, Homagama. The second and last day of the 103rd National Athletics Championship 2025. It's wet, it's gloomy, it's chilly, but give credit to the athletes and the officials to have a scheduled start on this day. The first event being lined up here at Diyagama today is the 10,000 meters final for men, and you would recall that SLB Rosa holds the national record, having completed the distance in a time of 29.18 seconds in 1975. That's a good 50 years ago. In Arkansas City, USA. There have been many others who have done so. The famous Karunaratne is one, the late Karunaratne. But let's think that people like Samru Singh, who were also there, would be recalled as we look to the lineup in the first event on a wet pitch, as we say. A very good morning to Nathan Coggins. Yes, sir. Very good morning, Haritha. And as the athletes all lined up in full readiness. 10,000 meters isn't an easy distance, and even the record took nearly half an hour, so a lot of endurance and it is required to compete in this race, and I'm sure the gloomy conditions will be slightly helpful to these athletes at least, because it'll sort of ease the burden that they put, they strain on themselves and on their bodies when they run these longer distances. But the wet track will be something that they'll need to be mindful of, and that all the athletes taking part today will need to be mindful of, especially in the track events, because the underfoot conditions can really play their part and make athletes more susceptible to an injury. Yeah, I'm especially interested because there are some important meets that are coming up, and the bigger picture is an year later in Japan for the Asian Games. The build-up is very good. You could see from the jostling midway through the race for places would be a great story. So good luck to all the athletes competing today. Slow start, not that explosive sprint to get in front. As I said earlier, they would be mindful of the wet track, and quite a few of them running barefoot. Yes, that's interesting, Haritha. But certain athletes are more comfortable running barefoot, and I think especially over long distances, sometimes if your boots aren't the correct size, or if they are a bit harder, it can affect your feet and can cause injury as well. So it is something that you usually see, especially for the long distance events. And as an athlete, it's all about what suits you best. And a few athletes participating in this race feel that they can give their best performance running barefoot. So Dilshan Gunasekara from the Sri Lanka Army has taken an early lead. Not that it would matter too much at this stage, but he would be comfortable. I wonder whether he would be a pacemaker for a few others that are right behind him. 5 of them have taken up. Yes, we're still very early into the race, Haritha, just in the third lap. I believe in the 10,000 meter there's 24 laps set to be run, so still very early, but like you said, hopefully he can set a good pace for his competition. Taking a position right behind him is M. Gobinathan, also from the Sri Lanka Army. Earlier, now he has been overshadowed. To 680.
running behind the race leader at the moment. Sarat Kumara, Sri Lanka Army is 2680. So this would sort of change and they're slowly getting into the rhythm. 25 laps. S. Roshan, also of the Sri Lanka Army, lying third at the moment. So comfortable. The leading five. Yes, now after the first 3 laps, you start to see a couple of packs forming that lead in five. Lead in five, as you said, followed by the chasing pack in the middle, and then a few athletes at the back who are already struggling to keep up the pace, but there's still plenty of time left in this race, and perhaps a couple of the athletes in front of them may tire out, so it's important to just fight through it. MCN Kumara, 2826 of the Sri Lanka Army, lying fourth at the moment. PAP Maduranga of the Sri Lanka Air Force is 2500. He is fifth. So 4 soldiers and an airman in the leading pack. As we said yesterday, the armed forces are absolutely the top-notch employment providers for sports and the athletes in particular. This could be a familiar training ground for the Army athletes in particular. And I would believe it's a pace-making process for the race leader at the moment. I don't think the water stations would be needed. Yes, certainly not at the moment, Haritha. These athletes seem to be quite comfortable. But certainly later on in the race, they'll want to visit those water stations. And just as we say that athlete number 2840 slowly trying to make his way into that lead-in pack. Just a few more meters to gain for him. 2840 is AJ Bandara, also of the Sri Lanka Army. So amongst the top 6, 5 of them are from the Sri Lanka Army. Live pictures on Sri Lanka's leading sports channel. Where were you at the rugby yesterday, Nathan? Yes, I was at St. Peter's College, Haritha. There was great interest in that penultimate week. So congratulations to Trinity College. School's under-19 league champions after 38 years. And Fasil Marija has picked up another feather. He was captain of the school's team, victorious. And he was captain of the club team, victorious. And he became coach of the school team, victorious.
and he became coach of the club team victorious, and now with another school, the league championship. Brilliant player, brilliant coach, wonderful individual from the hill capital. Yes. Fasil Marija we were talking about. Indeed. But there's a big team behind the success of Trinity College, so all of them could be justified. So you could see the pace picking up a little bit. We've seen somebody taking a little bit of the water. So into our sixth lap, and finally athletes making first use of the water station. But yes, Haritha has really been I'd say an uncharacteristic season of schools rugby. Not the sides you usually see dominating have really been at the forefront. That's Trinity College, Wesley College and St. Thomas's College. And then Royal came from behind at the last post to post a decisive 1-point victory in that Michael Gunaratna game, the tournament game. Yeah, there's so much fun. Last round of rugby coming up next week for the final positioning. So the race leader has dropped to second. I think he's done his part, breaking the pack into a decisive lead, and the airman is in front at the moment. Yes, might have fallen behind ever so slightly, but I don't think he'll be too bothered or too deterred by it. There's still plenty of time. As long as he can maintain this pace and not fall out of that pack of 4 or 5, he'll be mighty pleased with his efforts, as there's plenty of time left before he needs to really accelerate and try and pull away. PAP Maduranga is in front. This would be a tactical race. We all know that this is all about endurance, but there is a segment of skill being used in where you position yourself in the race at various stages, whether you want to be right in front or be just behind the race leader, with enough energy conserved for the final dash over the last lap or so. Yes, I feel, Haritha, as long as you can stay with that forward pack, there's always a chance. There's always a chance, exactly. And you really have the chance to pace yourself. I'd say for the first few laps, at least, the second and third place is probably the best place to be. You don't tire yourself too much. You're not worried about setting the pace of the race. Dechan Gunasekara is lying second at the moment. He's from the army. Yes, and that pack that initially was around 6 or 7 athletes has now dropped to 4. So little by little, as we progress further and further into this race, athletes just giving up a bit of pace and perhaps just tiring out a little. So HM Sarath Kumara of the army is a close third. This is the second pack. Don't run them off. If any one of those others fails, so Gunasekara takes over the lead once again, and I believe it's a good pace-making process in the making that's happening. Oh yes, they're pushing themselves, and you could feel it. Yes, still 16 laps to go and 11 minutes and 50 seconds on the clock. 2946 is S. Roshan. He's trying to make some headway. He's now in third place.
breathing a little bit difficult now. So 3 of them got 5-meter advantage on 2 others. They love to outrun the 2 soldiers. In the process of lapping a few of the lesser performing competitors. As you can see there, athlete 2680 trying desperately to rejoin that pack. And as those 3 front runners, Haritha, now have got themselves a lap on the athlete in last place. Yes, Roshan is 2946, is lying second at the moment. PAP Maduranga is 2,500 competitor number in the leading pack. Dilchan Gunasekara, he is in the lead. Yes, even so early in the morning, Haritha, Sunday morning, a gloomy day, it's still nice to see that slowly but surely this stadium is being filled up with plenty of support for these athletes, and that's something you really need, especially for a long distance race. Yes, some top individual and relay events are being lined up. So more athletes are being lapped at the moment. Yes, if we come to today's agenda, soon after this, we'll have the pole vault that's scheduled to start at 7 o'clock, so just 10-15 minutes from now. And after this race, we'll move to the 5,000 meter, followed by the both the 800 meters of the men's and women's. Yeah, there's some exciting competition and results in the short sprints yesterday, as well as the short hurdles events. The 400s were very well contested from the heats itself into the semis. Really looking forward to the 400 relays today. Yes, indeed, Haritha, probably the highlight of any athletic meet, the relays, and we have plenty of those coming your way today. So be with us. We are the leading sports channel, ThePapare, on Dialog Television, also promoting sports in a big way. Sri Lanka athletics hierarchy will change middle of this month. So this is the last big event for the incumbent office bearers. Whoever comes in will have to raise the bar and keep it going. One good thing is that this facility has had a facelift and it looks a lot better. A lot more improvements need to be made. But I'm sure with the Sri Lanka Army probably given a consent to maintain the venue, they would do a good job. So Dilchan Gunasekara still in the lead.
Yes, and we are into the final 10 laps now, Haritha. And the race leaders maintaining a good pace. Just 10 laps to go. They've only taken 17.5 minutes or so. (2946) is S. Roshan is in front. P.P. Madhuranga from the Sri Lanka Air Force has been able to stay behind the two Sri Lanka Army competitors who are swapping their lead occasionally as they lap yet another. Yes, this has become a three-horse race now, hasn't it, Haritha? It's hard to see anyone really catching up and joining these three. So these are medal prospects. What's the medal they are going to settle for? And that's the big thing. The focus will be there. Sustaining their rhythm and pace, easy running. Only Madhuranga has shoes, the others barefoot. It's a clear sign of people from the outstations getting involved at the top level of the sport in this country. They will use probably the pace of the other athletes that they are lapping to maintain their position too. So the jostling for places in a tight race is not what is seen, Nathan. As you said, it's settled down into a three-horse race. Yes, indeed, Haritha, and the tussle between these three will be as to what color their medal is. And like you said, these especially endurance running is as much a mental battle as it is a physical one. So seeing those athletes in front of you, even though you might be lapping them, is really helpful to really give you that motivation to try and pick up some more pace. Now I'm really interested in looking at how they use their speed aspect. You can now see that the jostle is there to put pressure. What did he do, Madhuranga? Almost pulled out. And now the two soldiers are in front. Yes, Madhuranga just... his body probably gave up on him there, but it's great to see that his mind didn't, and he's chosen to continue the race, Haritha. Probably the coach was somewhere there. It was at the finish line, so the coach would have probably asked him to just carry on. So 2832. I don't know whether he's actually in second or third place. So the two race leaders, here they are. Dilshan Gunasekara, 2746.
Yes, it really has been his race, hasn't it, Haritha? We've seen from the first lap itself, he was in that forward pack, and it was him who was really setting the pace in the first 4 to 5 laps as well. So 2946 is S. Roshan. This is where you use your skill in trying to use the energy of your body. It's a tired body now, it's a tired mind. How clearly you see in using your strategy is important. Both of them must be training together, so they know each other very well. At the moment, Roshan looks a lot more energetic, although he's just behind the race leader, a step behind the race leader. Yes, spot on, Haritha. The race leader just appears to be getting a little tired, and maybe Roshan in second place will be able to capitalize on that with just 6 laps remaining here. Endurance running really is like a test match, isn't it, Haritha? Oh, it's a lot more. There's no time to think about it. Dilchan Gunasekara is a step in front of S. Roshan. So with just 6 laps to go, we've only had just over 24 minutes on the clock. So this is a really good pace, Haritha, when you compare it with the records that we have with us. So They will be outside the record anyway. Oh, SLB Rosa, he was a legend. He's been assisting the local athletes from his land of living these days in the United States of America. Travels the world a lot. But I remember during my time it was P.L. Samarasinghe and K. Karunaratne. They had a solid battle between themselves. Karu anyway was the most successful one and the better athlete, I thought. as you can see there, the race leader really pushing himself, Haritha, really fighting through the pain, and why not it's just 4 laps, he's just 4 laps away from almost a certain medal here at the 103rd National Athletic Championships. See, he'll probably win a medal, but which one? Yes, Roshan. I like his style. Yes, Haritha, not really showing too much emotion or much facial expression. It's really hard to tell if he's tired or not. Well, he'll be tired, all right. But it's the training. It's the training of the body, the training of the mind. At this stage, he knows that he's in front. He's very well poised for the major medal. As you can see there, the coach for Sri Lanka Army just
with his two men in the front. And some stern words for the two of them, Haritha. Asking them to just fight through and just push through these last 3 laps. So S. Roshan is now taken over. And if you are just joining us, ladies and gentlemen, we are live from the 103rd National Athletic Championships from the Mahinda Rajapaksa Stadium here in Diyagama. And we are into the business end of the men's 10,000 meter race to kickstart things on day 2. It's the breathing techniques that also help you. You have been educated, you have practiced, you have used in competition. That shows how comfortable you are. And I got to stay with Roshan in that aspect. Now just coordinating your actions, your energy and your focus. So these two train very hard together and they are running a race against each other, with each other. Yes, indeed, Haritha, that friendly competition is always important. If you do have a teammate that's on a similar skill level to you, that really pushes as hard as you can really pull each other through, especially in long distance races like this. But so as much as these two will get their individual recognition, the effort that they put in as a pair should also be is also commendable. And a small word must go to all the athletes that are still out on the track. Haritha, it's not easy to even finish a 10,000 meter race as we are into the final lap now. So S. Roshan in front of Dilchan Gunasekara at the moment, only by a step. There they are. They know what it is. I got the feeling that they will just keep pace and not try to push too much. Yes, probably, Haritha, now that the medal is all but sealed for the both of them, probably have other events that they might be taking part in later today as well. So considering we're very early, they'd want to conserve that energy. I want to see if Roshan can absolutely accelerate as they take the last bend. Yes, he is. He'll hit the home stretch now. Both of them are turning on the piece. Gunasekara on the outside. Oh, is he having the last laugh? Roshan just holding him off. The last 10 meters into the race, and Roshan, a superb race. You must give credit to Dilchan Gunasekara. He got into an early lead and he stayed with the race leader right on. And that was a very tactical race. He was the fitter man, S. Roshan, and finished up in great style for Sri Lanka Army and for himself. It's a great race from S. Roshan. Never fell out of that lead in pack. But like you said, full credit must go to Gunasekara as well. He was the one who set the pace for the rest of the runners here. Initially, I thought he would be the pace maker, but he was more than pace maker. He would have been a top favorite for the event. Yes, finally getting a much deserved rest, Haritha. This is, you breathe in and out and slowly bring your body back, the heartbeat, the pressure. You don't just cool off immediately. Yes, it's always important, like you said, to bring your heart rate down. Somebody else finished. That's good. We didn't pick up who was actually lying third at the moment, at that moment when the race leader crossed the line.
2826. So S. Roshan finishing the race in 30 minutes and 55 seconds, Haritha. So 2826 was MCN Kumara, Sri Lanka Army. So a while ago, so most of them are finishing in decent time. We would have probably had about 5 or 6 of them completing. Yes, definitely. When comparing with that record time as well, 30 minutes is DPS Senanayaka, Sri Lanka Air Force, they also finished. (30-34) Dhanushka Sundarwan Army. Yes, 30-28 and 26-69 now just completing the race. So everyone now into their last lap. Some relief once you compete. I know you won't be middle stuff, but it's not easy. 29-79 KCN Kumara, Sri Lanka Navy. (2980) WWK Veerasinghe Navy. So the pole vaulters, bit risky ground conditions, slippery. It's a well-deserved rest for all those athletes, as I think that's the last runner to finish the men's 10,000 meter race, Haritha. And what a way to raise the curtain for the second and final day of the 103rd National Athletic Championship. Yeah, there'll be some top competition in the women's heptathlon as well as the men's decathlon. There have been some strong competitions in the high jump, in the 400 meters. There were some excellent, that's the timing, official timing, not official, on the clock, 30 minutes 55.61. That's outside the 29 minutes 18, not too bad. 50-year-old record that is still standing to the name of SLB Rosa at the Athletic Nationals of Sri Lanka. That national record actually was established in Arkansas, USA. විනාඩි 15යි තපර 52යි එය 2021 වර්ෂයේදී ගායන්තිකා අබේරත්න ක්‍රීඩිකාව විසින් පිටවා තිබෙනවා. එසව්වේ පවතින ශ්‍රී ලංකා මල්ගිඩා ශූරතා තරග වාර්තාව විනාඩි 15යි තපර 55.4යි එය 2003 වර්ෂයේදී 2021 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නියෝජනය කරමින් ගායන්තිකා අබේරත්න ක්‍රීඩිකාව විසින් පිටවා තිබෙනවා. ආරම්භ කිරීමට සූදානම්
මීටර 5000 කාන්තා අවසන් ධාවන තරගය. Women's 5,000 meters final just about to begin, and the record holder at the national championship is Gayantika Aberatna, from 2021, established in Colombo. 15 minutes 55.84 seconds is the Sri Lanka Athletic Nationals record over this distance for the women. Looks like it's just the 8 athletes to run this race. Haritha, we saw at least 15 or 20 to participate in the men's 10,000 meter. So 12 laps around the track here at the Mahinda Rajapaksa Stadium in Diyagama to complete their 5,000 meter. They've been taken off the track. Are they waiting for the electronic timing to come up? No, Haritha, I believe the scheduled start time for this event was 7:15, so we still have a couple of minutes left. And I think the pole vault, owing to the conditions here, has been delayed by a few minutes. So I think they'll be okay. I think So even for the women in the long distance running, Haritha, most of them choosing to run bare feet. spare a thought for the athletes. They would have warmed up and come. It's a bit chilly at the moment. The authorities have decided that they will go for the electronic timing. It can be really frustrating sometimes, Haritha, especially after you go through your warm-ups, you go through your process, and then due to some unforeseen issue, you aren't able to start your race on time.
We'll take a small break. We'll come back. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Ivan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and thepapare.com. Welcome back. The women's 5,000 meters final is now in progress. Yes, after a short delay due to some technical difficulties. So Samudika Herath of Sri Lanka Army gets into an early lead. Running barefoot herself. And, she's off to an explosive start. She not only wants to be in front, she wants to be well in front by the looks of it. Yes, indeed, Haritha. But the real question is, will she be able to sustain this pace and give in that same amount of energy over the course of the 12 laps? I believe she's confident. She knows what it is all about. And she has a bit of an odd technique as well. It's more like a fast walk from her than a jog. And chasing her bibs number 2231 and 2053. $20.53 for you is from the Sri Lanka Air Force, Enel Aryadasa. Running all by herself. She was very keen to start off, to say the least. Once you're on track, you recall all your training standards, your training techniques, your training schedules and your training tasks to achieve your goal.
So WN Sevandi, 22:31 is third. The two athletes in front of her are quite tall, so that stride would probably tax her a little bit. So Samudika Herat, no fuss, well in front. This has at least 40 to 50 meters between her and the rest of the chasers. And slowly creeping up to those two ladies running in second and third is bib number 2079. She's been steadily accelerating over the past couple of laps. That's WN Fonseca of the Sri Lanka Air Force. So among these three, they will fight it out for the lesser medals. (2070) is GSS Vimala Surya Air Force. Yes, and just off your camera, the marshals are trying their best to get the pole vault area up and running. Facing a slight delay in that, of course, there's a lot of dangers that come with the field events in wet conditions. Yes. And for the moment, the weather here showing no sign of improvement. Haritha, looks like it's going to be a gloomy Sunday. Never mind, the gloom was there yesterday, except for a brief period where the sun crept in. But as long as it's not too wet, it wouldn't mind. So WN Fonseca is now lying third behind Aridasa. So after this, in the track events, we have the two 800-meter finals for the men and women, followed by the long jump and discus throw, and then we'll get into the men's 400-meter final, which will be quite interesting. So WBN Sevandi, who was lying third, is now relegated to fourth. Not too far away, 2, 3 and 4 step behind each other. Samudika Herat, beg your pardon, is well in front. Nilari Dasa just holding her position in second place. Almost the halfway stage of the race.
she's not pushing herself. She knows she's in a very good top model position. I don't think she's keen to improve the record, but if she's keen enough to improve her personal best, that would be good. Yes, I think she did all the pushing in that in those first 2 laps, didn't she, Arida, when she really set the pace. And now I think she's identified that she does have that edge over the rest of the athletes participating. So the main focus will be on these 3 who would end up on the podium. Yes, one of them will have to miss out on a podium place. But at the halfway mark of this race, just about 9.5 minutes on the clock. It's not a hugely competitive race for the top medal, but don't take anything away. There'll be quite a bit of jostling and positioning for the silver and bronze medals. I hope it'll stay that way. At least there's some interest. Yes, those nail biters and those close races, those close finishes are always a spectacle. We saw that in the men's race a few moments ago. But here it's just been complete dominance by the lady on your screen. Aryadasa just holding her position in second place. I'll tell you, there's enough competition coming on her. BWN Sewandi of the army is one who is challenging the airwoman Aryadasa. She's completed half the race. Herat. Not too tired, running well within herself. Yes, and we're into the final 3 laps, and that tussle for second place continues. Yeah, W.O.N. Fonseca of the Air Force is lying 4th at the moment. So in that second group, there are 2 airwomen and one from the army. Yes, the dominance by the armed forces in these national championship continues, Arita, and that just shows how much effort that they're putting in to try and develop these athletes and give them the necessary facilities. Yeah, I mean, they have been doing that for donkey's years. And then you're not only talking about the athletes, you're talking about the trainers, the coaches, and the physios, the medical teams that are available for the armed forces and the police is something that a lot of the other athletic clubs cannot afford and sustain.
You must understand the Ministry of Health also plays a major role in that medical aspect of sustaining sport in Sri Lanka. Must give credit to them, the sports medicine unit, a lot of training for the doctors and nurses, especially when international events are being hosted. They travel abroad with the national teams for major events. It's a learning curve for them apart from the service they do. The masseurs, Yes, those individuals often go unnoticed, but they are equally important to the output that you see on the field. very much. The dietitians. In competitive sport today, you've got to have almost everything in the right context. Stay away from performance enhancements. A lot of checking. You know the role played by WADA in world sport. So Aryadasa has opened up a lead. Yes, it looks like with just 2 laps to go that she'll most probably clinch that silver medal. Yeah. ANL Aryadasa. Trailing Samadika Herat. Led from start to finish. Yes, right off the blocks, Haritha, she just accelerated, and since then she's been able to maintain that lead, and now you can see she's about to lap one of her competitors as well. It's been a one-woman show here in the women's 5,000 meter. (2297) was DCM De Silva of the Sri Lankan Navy. Has been just lapped by Samadika Herat of the Sri Lanka Army. And we can see ANL Aryadasa of the Sri Lanka Air Force coming into the picture. Yes, and the bell signals it's the final lap for Herat. So who's going to settle for the minor medal? Yes, so there's still that tussle for the bronze medal between 2231 and 2079 Haritha. (2079) is WN Fonseca of the Sri Lanka Air Force. (2231) is BWN Sevandi of the Sri Lanka Army. Down the backstretch, 250 meters away from the finish line, and here is the final push. The last 25 meters, is it? It's a final stretch for Herat, and she's giving it her all, and she has crossed the finish line, and she'll finish with a timing of 17 minutes and 32 seconds. That's an excellent pace from Herat, but she's straight away down near the finish line and clearly in some discomfort. But what a run it's been from her. So there was a tussle for the last medal. Aryadasa did well to finish second, and I believe 2231 was the one who sprinted to the bronze medal, unconfirmed.
BWN Sevandi if it was 22:31. Taxing times, 8 competitors, all would finish. Yes, that's brilliant stuff, Haritha. Everyone that started has been able to finish this race. 2070 was GSS Vimala Surya of the Air Force. Yes, and I think with that, all 8 of them have crossed the finish line. 2089 WBMU Kumari, also of the Air Force. Yes, and that should bring an end to things here in the women's 5,000 meter at the 103rd National Athletic Championship. And the last to finish, I would believe, was 2297 DCM De Silva of the Sri Lankan Navy. Morning. සුබදසරක ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම 103 වන ජාතික මල ක්‍රීඩා ශෘතාවේ දෙවන සහ අවසන් දිනේ අප සිටින්නේ අයබෝන් තාරු අයබෝන් සනුක මීට පෙර අවසන් වුණා මීටර් 5000 කාන්තා අවසන් තරගයේ මේ අපි දකින්නේ විශේෂ අවස්ථාවක්. තරගය තිබුණේ නැහැ. චාමනි හේරත් පහසුවෙන්ම තරගය ජයග්‍රහණය කරා. ඔව් ඒ නිමව දුටුවේ කාන්තා මීටර 5000 ඊට පෙර ආතෝ දුටුවා පිරිමි මීටර 10000 තරගය අද උදෑසන දිනේ ආරම්භ කළේ මේ තරගය. තවමත් කළුවලාකුරින් බරවුණු හසක් වැසි බර හසක් තිබෙන්නේ. සැරෙන් සැරේ පොද වැටෙන හසක් තිබෙන්නේ ඉතින්. ඒතරම් සාර්ථක දිනක් නෙමෙයි. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මීට වඩා බාධාවක් නොවේ කියා කාලගුණයෙන් මන්දයත් අද දිනේ පුරාවටම සෑහෙන වැදගත් තරඟ රැසක් අවසන් තරඟ රැසක් පැවැත්වීමේ නිමිතයි. එතකම අපි මීළඟට සූදානම් වන්නේ මීටර 800 තරඟ සඳහා යොමු වන්නට. යතර වාරේ පිරිමි රිට පැනීමේ අවසන් තරඟත් ආරම්භ වීමට සියල්ල සූදානම්ින් තිබෙන්නේ. සනුකේ දිනේ අවුරස්මියක් අපි දුටු වෙන්නේ නැහැ ක්‍රීඩාංගණයට අහස් කුස බලාකුළු වලින් බරවයි තිබුණේ. නමුත් අද දිනය වර්ෂාව ඇද වැටෙනවා. ඔව් ඊ දිනේ හිරු රශ්මිය නොතිබුණත් වර්ෂාව ඇද වැටුනේ නැහැ. නමුත් රාත්‍රිය පුරාවටම මද වශයෙන් උනත් සෑහෙන වර්ෂාපතනයක් ඇද වැටී තිබෙනවා. ඊළඟ තරගයට පෙර ආතුව අපි මද විරාමයක් ලබාගෙන නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු. Now available free of charge to all Dialog ViU Hub and ViU Mini postpaid customers. To access, simply go to the home screen on your Dialog ViU and go to Movies and select Lionsgate Play. Just a little bit of
පිටිපත්වට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. The 79th Bradley Shield returns with all the pride, history, and passion you've come to expect. Witness the school's rugby giants clash on the 23rd of August and the 6th of September. Watch it live only on Dialog Television, the Dialog ViU App, and ThePapare.com. Just a little bit of The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare on Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Hey! Wait! Don't go! Now available free of charge to all Dialog ViU Hub and ViU Mini postpaid customers. To access, simply go to the home screen on your Dialog ViU and go to Movies and select Lionsgate Play. Just a little bit of පිටිපත්වට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. පිළිගන්න ඔබ නැවතත් 103 වන ජාතික මල ක්‍රීඩා ශෘතාවේ දෙවන දිනේ දසන වරුවේ තරඟ ආරම්භය සන්ටුවන් වුණා මීටර් 10000 පිරිමි තරඟ ඉසව්වෙන් ඉන් අනතුරුව මීටර් 5000 කාන්තා තරඟ ඉසව්ව පැවැත්වුණා. දැන් අපි සූදානම් පිරිමි මීටර් 800 මූලික වටේ තරඟ සඳහා යමු වන්නට. ක්‍රීඩකින් සූදානම් සිටින අතරම ඔබට පේන්නට තිබෙනවා පිරිමි රීටි පැනීමේ අවසන් තරඟයත් පැවැත්වෙන ආකාරය. මම දකින්නේ මීටර් 800 මූලික වටේ තරඟ සඳහා සහභාගී වෙන ක්‍රීඩකින් මූලික තරගය සඳහා සෑහෙන සහභාගීත්වය තිබෙනවා. මට පේන්න තිබෙනවා මේ තවත් ක්‍රීඩකින් සිටිනවා. ඒ කියන්නේ මූලික වටේ තරඟ දෙකක් පැවැත්වීමට තමයි මම හිතන්නේ සූදානම් සිටින්නේ. එන්න තිබෙනවා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු සිටිනවා. බලමු හඳුනාගමු මේ ක්‍රීඩකින් කවුද කියලා මේ තරඟය
පැවැත්වෙන අතරතුරේ. රුසිල් චතුරංග මේ ඉසව්වේ කීපවතාම ජාතික ශූරය වගේම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පදක්කම් දිනාගත් ක්‍රීඩකෙක්. ඒත් එක්කම මේ තරඟ ඉසව්වේ පවතින තරඟ වාර්තාව මිනිත්තු 1යි තත්පර 47.1.3ක්. එය 2018 වසරේදී ඉන්දුනිල් හේරත් විසින් පවත්වා තිබෙනවා. ඉතින් වසර 7ක් පමණ පැරණි වාර්තාවක් හැකි වේවිද අලුත් කරන්නට? අය බලමු. බලපූතික තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා පොකුරට ක්‍රීඩකින් හැදියන ආකාරය මීට 800 වට දෙකක් මේ ක්‍රීඩකින් දිවෑ යුතුයි. තරම් ප්‍රවේගවත් ආරම්භයක්. කරන මේ තරගයේ වට දෙකකින් සමන්විතයි. ඉතින් අපි මීට 800 තරගවල බොහෝ විට දක්න දෙයක් තමයි ආරම්භයේදී පෙරමුණු සිටින ක්‍රීඩකයන් අවසානයේ පෙරමුණේ සිටින්නේ නැහැ. තමන්ගේ සම්පූර්ණ ජවයම පළමු මීටර 100 200 තුලදී යොදාගත්තොත් ඔබට අවසන් මීටර 400 මීටර 300 අමාරු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මීටර 800 අපි දැන් කලින් දැකපු 5000 10000 තරම්ම වෙහෙස මහන්සි නොවන ඉසව්වක් වුණත් ඔබ හරි හැටි තමන්ගේ ජවය ඒ එක එක කොටස් වලට භාවිත කළ යුතුයි. පළමු මීටර 400 හැකිතාක් පළමු පොකුරේ රැඳුනොත් ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා සෑහෙන්නම දෙවන මීටර 400 වෙද්දී ඉදිරියට පැමිණෙන්න. මෙන්න අප කතා කළ ක්‍රීඩකයා ඔහු මේ ඉදිරියේ සිටින පළමු පොකුරේ එක වටයක් දැන් දිවගොස් අවසන්. දැන් අවසන් වටය. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ වේගය වැඩි කරමින් සිටින්නේ. නමුත් අපි දකින්නේ ඉදිරි පොකුරේ තරම් තමන්ගේ වේගය වැඩි කරන ආකාරයක් අපි බොහෝ විට දක්න දෙයක් තමයි මීටර 800 තරඟවල අවසන් මීටර 200 තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ උපරිමයට ළඟා වෙන්නේ. ඔව් අප කලින් කතා කළ චතුරංග ඔහු සිටිනවා ඉදිරි පොකුරේ. ඔහු සමගින් අංක 28යි 62. ඒ තමයි ජී කුමාර ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. ඔහු උත්සාහයක් දරනවා මෙන්න අවසන් මීටර 200ට පැමිණීමේදී පෙරමුණ ලබා ගැනීමට. ඔහුගේ වේගය හොඳයි, රිද්මයත් හොඳයි. නමුත් මෙන්න චතුරංග සමගින් අංක 27යි 42. ඒ තමයි අරවින්දන් සී අරවින්දන්. නමුත් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා චතුරංග. හොඳ ධාවනයක්. අත්දැකීම් උපයෝගී කරගනිමින් ධාවනය කර ආකාරය පෙන්වුම් කරේ. අවසන් මීටර 100ට පිවිසෙන විට ඔහු සිටියේ දෙවනි ස්ථානයේ. නමුත් ඔහු තරගය පළවෙනින් අවසන් කරා. මෙන්න තරග නිම කාලය මිනිත්තු 1යි තත්පර 51.41. මූලික වටේ තරගයක් නිසා ඊතරම්ම වේගයක් අප දුටුවේ නැහැ. නමුත් හොඳ කාලයක් පවතින වර්තාවට වඩා තත්පර 4ක් පමණ වැඩි. එම තරගය අවසන් වීමෙන් පසු මෙන්න ක්‍රීඩකයින් සූදානම් දෙවන තරගය සඳහා. දෙවන මූලික වටේ තරගය පිරිමි මීටර 800 ඉසව්ව. මේ 103 වන ජාතික මල්ල ක්‍රීඩා ශූරතාවය මේ දකින්නේ පුනරුපණය ආරම්භයේ සිටම චතුරංග ඉදිරියෙන් සිටියා. ඔහු සිරිත් මේ තබාගෙන ධාවනය කරා. අමතර ජවයක් ඉදුවේ නැහැ. ඔහු තරගයේ පෙරමුණ ලබා ගැනීමට අවසන් මීටර 100ට පිවිසෙන තුරුම එකම රිද්මයක තමයි ධාවනය කරේ. ඔව්. අවසන් මීටර 100 තමයි ඔහු තමන්ගේ ශක්තිය මුළුමනින්ම වැය කරමින් මැදමන්තිරුව භාවිත කරමින් ජයග්‍රහණය කරා ආදී ගිය ඔබ මේ දකින්නේ. මැදමන්තිරුව වලට පැමිණෙමින් තමයි ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. අරවින්දන් ඔහු තමයි පසුපසින් සිටින්නේ උස ක්‍රීඩකයා. දගම් කුමාරත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්නා චතුරංගට. පළමු ස්ථානයේ චතුරංග, දෙවන ස්ථානයේ කුමාර, තුන්වන ස්ථානයේ අරවින්දන්. එලෙසයි මේ තරගයේ 1 2 3 ස්ථාන අවසන් වුණා. දිගුදුර සහ මැදිදුර තරඟ සඳහා නම් මේ කාලගුණය සෑහෙන්න උචිතයි නේ. එහෙම නේද?
ඔව් out of plane පීඩාව විඳින්නේ නැහැ. නමුත් කෙටි දුර දාව නිසා වලට එද්දි මේක ක්‍රීඩකයන්ට තරමක අවාසියක්. ඔව් විශේෂයෙන්ම ශාරීරික උණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාම කරද්දී උන්ට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ වගේම දහඩිය පිටවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නකුත් තිබෙනවා. මොකද මේ තීව්‍ර humidity එක නැත්නම් ආර්ද්‍රතාවය වැඩි නිසා ඉතින් කෙටි දුර සඳහා ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අද මීටර් 200 තරඟ පැවැත්වීම නියමිතයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම යම් තාක් දුරකට ප්‍රශ්නයක් වන්නට පුළුවන්. නමුත් මැදි දුර සහ දිගු දුර සඳහා නම් මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩිකාවන් සෑහෙන කැමති මේ වගේ කාලගුණයක මේ වගේ කිසිම රස්නයක් නැති කාලගුණයක තමන්ගේ ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙන්න. අංක 27 හර්ෂ කර්ණවරත්න ඔසිට්නා පළවෙනි මන්තිරුවේ දැන් ක්‍රීඩකයන් සියල්ල සූදානම් තරගය ආරම්භ කිරීමට. චරණ ක්‍රීඩකයන් වැඩි වශයෙන් පුහුණුවීම් සිදු කරන්නේ සීතල සහිත ප්‍රදේශවලයි කඳුකර ප්‍රදේශවල තමයි මේ දිග දුර සහ මැදි දුර ක්‍රීඩකාවන් පුහුණුවීම් කරන්නේ. ඉතින් මේ කාලගුණය උන්ට තරම් අසීරු කාලගුණයක් නෙවෙයි. ඔව් ලංකාව ගත්තහමත් දිග දුර සහ මැදි දුර සඳහා වැඩියෙන්ම ජනප්‍රියත්වයක් වගේම දක්ෂතාවයක් උසුලන්නේත් මධ්‍යම කඳුකරේ පිරිස. අප දන්නවා මෑත කාලේ නම් බලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයෙන් සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් බිහි වුණා. විශේෂයෙන්ම මැදි දුර සහ දිග දුර තරග සඳහා ඉතින් ඒ සෑහෙන වැඩ කරනවා. මොකද මේ එලෙවේෂන් එක වැඩි වීමත් සමගින් උන්ගේ ක්‍රීඩාවක නිරත වෙද්දී උන්ගේ ලං කැපැසිටි එක තවත් වැඩි කර ගැනීමට උන්ට පුළුවන්. ආරම්භ සටනේ අනිකුත් වෙනවා සමග දැන් ආරම්භ වෙනවා පිරිමි මීටර් 800 දෙවන මූලික තරගය. තරග ආරම්භයේදීම පෙර තරගයට වඩා ටිකක් වේගවත් ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. මොකද පෙර තරගයේ මෙතරම් වේගයකින් මේ පළමු පොකුර දිව ගියේ නැහැ. මගේ මතක නිවැරදිද නම්. අනිවාර්යයෙන් පෙරමුණේ සිටිනවා හර්ෂ කර්ණවරත්න. ඔහු මීටර් 800 සූරි තර්ෂ කර්ණවරත්නගේ සොහුරා. ඒ වගේම ඔහුට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. දැන් අනිත් පොකුරේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පෙරමුණට පැමිණ තිබෙනවා. තවමත් මේ ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ පළවෙනි වටය. නැවතත් මතක් කර සිටිනවා මීටර් 800 පවතින තරග වාර්තාව මිනිත්තු 1යි තත්පර 47.13ක් ඉන්දුනි හේරත් විසින් 2018 වසරේ තමයි එම තරග වාර්තාව පවත්වා තිබෙන්නේ. මේ මූලික වටේ තරගයක් අද දිනේදීම මේ තරගවල මේ අවසන් තරග පැවැත්වෙන නිසා සමහර විට මේ ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ සම්පූර්ණ ජයවීම වැය නොකරනවා වෙන්නට පුළුවන්. දැන් ක්‍රීඩකයන් අවසන් වටේ. තවත් සියල්ල එක පොකුරට තරඟවදී මිසිරින්නේ කවුරුත් කැමති නෑ පිටුපසට යන්න. හොඳ තරගයක්. නමුත් දැන් කෙමෙන් අපිට පේන්නට තිබෙනවා ඉදිරි පොකුර සහ උත්සාහයක් දරනවා ඇතුළත මන්තිරු වලින් ඉදිරියට පැමිණීමට. මේ වුණ විට වුණ අවසන් මීටර 200ට ඇතුළත්ව තිබෙන්නේ. දැන් නම් කෙමෙන් ඔන්න අපිට නායකින් දෙදෙනෙක් පේන්න තිබෙනවා ඉදිරියෙම. මේ අවසන් මීටර 100ටයි මේ ක්‍රීඩකයන් ඇතුළත් වන්නේ. මේ වුණ විට අංක 27.3 27 සහ 26.33 අතර හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. පේන්න තිබෙන්නේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජන ක්‍රීඩකයා එස් දිල්රංග. ඔහු සෑහෙන උත්සාහයක් දරනවා. බලමු අවසන් මොහොතේදී කුමක් සිදු වෙයිද කියලා. නමුත් ජයග්‍රහණ ලබා ගත්තේ ඇතුළත මන්තිරුවෙන් පැවති අනිත් ක්‍රීඩකයා. බලමු ඒ ක්‍රීඩකයා කවුද කියලා. සෑහෙන හොඳ අවසන් මීටර 100ක් කරට කර තරගයක් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් අතර මේ ඔබ දකින්නේ ජයග්‍රාහකයා අංක 29.55. ඒ තමයි ප්‍රසාන් ඔහුත් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නියෝජනය කරන්නේ. මිනිත්තු 1යි තත්පර 52.41ක් තමයි ඔවුන්ට වැය වුණු කාලය. තම හොඳ තරගයක් අපි දුටු අවසන් වනතුරුත් දැක බලාගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ කවුරුන් තරගය ජයග්‍රහණය කරයිද කියා. විශේෂම අවසන් මීටර් 100 තුල ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් තමයි අප දුටු ඉදිරියට පැමිණියා. නමුත් ප්‍රසාන් අවසන් මීටර් 50 තුලදී තමන්ගේ වැඩි කරගනිමින් මැද මන්තිරු දුටු ආකාරයට මන්තිරු 3 හෝ මන්තිරු 7 භාවිත කරමින් තමයි ඔහු තරගය අවසන් කළේ. ඉතාමත් මොහොත ධාවනයක් ඔහුගෙන්. මෙන්න නැවතත් පුනරුපණයම තරගයේ ආරම්භයේ සිටම හර්ෂ කරුණාරත්න තරම පෙරමුණක් ලබා සිටියා. ඔහුට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. අනික ක්‍රීඩකයන් සියල්ලම එක පොකුරටයි ධාවනය කරේ තරගයේ අවසන් මීටර් 100 දක්වා. ඔබ දකින්න ඇති 29.55 ප්‍රසාන් ඔහු දිගින් දිගටම මැද මන්තිරු භාවිතා කරමින් තමයි ඉදිරියට පැමිණෙන්න උත්සාහ දරුවේ. මේ පළමු වටේ අවසානයේ මෙන්න දෙවන වටේ ඔවුන් පැමිණෙන ආකාරය. මේ අවසන් මීටර් 100
තවමත් ඉදිරියේ සිටින්නේ වෙනත් ක්‍රීඩකෙක්. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මැද මන්තිරු අංක 3 භාවිතා කරමින් උස ක්‍රීඩකෙක් ඔහු දිගු පාද සහිත ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් තමන්ගේ සම්පූර්ණ ජවයම භාවිතා කරමින් අවසානයේදී දිනුම් කණුව පසු කරන ආකාරය මේ දකින්නේ. දෙවන සහ තෙවන ස්ථාන නම් ගැටලුවක්. අනිවාර්යයෙන්ම නිල කාලයන් ලැබෙන තෙක් අපිට සිටින්නට වේවි. මොකද ක්‍රීඩකයන් ඉතුරු තුන්දෙනා දෙදෙනාම එකම වේලාවට වගේ තමයි ජය කණුව පසු කර ගියේ. මීළඟ මූලික වටේ තරඟය සඳහා නැවතත් ක්‍රීඩකයන් සූදානම් සිටිනවා. මීටර 800 සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් සහභාගී වෙනවා. මෙන්න තෙවන මූලික තරඟයේ ආරම්භ කිරීම සියල්ල සූදානම්ින් තිබෙන්නේ. අප මෙලන් සිටින්නේ 103 වන ජාතික මල්ල ක්‍රීඩා ශෘතාවේ දෙවන සහ අවසන් දිනේ. 103 වන ජාතික මල්ල ක්‍රීඩා ශෘතාවේ සජීව විකාශය සමගින් ඔබට ThePapare නාලිකාංක 1, Dialog TV නාලිකාංක 62, එසේත් නැත්නම් Dialog ViU App එක ඔස්සේ ඒත් එක්කම thepapare.com ඔස්සේ ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ඔබට මේ සජීව විකාශය නැරඹීමට හැකියි. පළමු මූලික තරඟ දෙකේම අපි දිටුවා හොඳ තරගයක්. මේ ක්‍රීඩකයන් සියල්ලගෙන් දැන් තෙවන මූලික තරගයේ ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්යි. ක්‍රීඩකයන් සූදානම්ව සිටින්නේ ආරම්භක සංඥාව ලබා දෙන තෙක් මෙන්න සමගින් ආරම්භ වුණා. තුන්වන මූලික වටේ තරඟයේ පිරිමි මීටර 800. ක්‍රීඩකයන් සියල්ල පෙරමුණ ලබා ගැනීම සඳහා හොඳ සටනක් නිරත වෙමින් තිබෙනවා. තවමත් ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ පළමු මීටර 200. තවරක පෙරෙන්නට තිබෙන්නේ පෙර තරඟයටත් වඩා මේ තරඟය වේගවත් ආකාරයක්. බලමු තාමත් උන්න පළමු මීටර 400 තුල සිටින්නේ පළමු වටේ සිටින්නේ. පොකුරෙන් මිදීමට සෑහෙන උත්සාහයක් දරනවා. මේ වෙනුවට අංක 30යි 10. ඔහු තමයි ඉදිරියෙම සිටින්නේ. දැන් ක්‍රීඩකයන් පළමු වටේ අවසානයේ ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ක්‍රීඩකයන් කිහිපයක් පසුපස සිට ඉදිරියට පැමිණෙමින් සිටිනවා. තවමත් පෙරමුණ අංක 30යි 10. 30 DS කුමාර. නමුත් මේ වෙනුවට අංක 2947 ඒ තමයි B අත්නායක. ඔහු ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. පළමු වටේ අවසානයේදී අවසන් මීටර 300ට ක්‍රීඩකයන් ඇතුළත් වන ආකාරය. ඔහු පිටපසින් අංක 27යි 83. හොඳ ධාවනයක්. මේ වෙනුවට තිබෙනවා මේ B අත්නායකගෙන් SB අත්නායකගෙන්. ඇතරම හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙමින් අංක 27යි 83 ඔහුව පසුපසින්ම ඇදියන ආකාරය තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. අංක 27යි 83 ඒ TG තෙන්නකෝන්. දැන් අතනායක සහ තෙන්නකෝන් අතර සටනක් නිර්මාණය අවසන්. අනිත් ක්‍රීඩකයන් තිරේවත් නැහැ. මෙන්න අවසන් මීටර් 100. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා කරට කර සටනක. ඔව් තෙන්නකෝන් විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කරමින් තමයි මේ තරගය සඳහා සහභාගී වන්නේ. සෑහෙන්න හොඳ ධාවනයක් බලමු කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා අවසන් මීටර කිහිපයේදී. යනුව මේ මූලික තරගයේ ජයග්‍රහණ හිමි කර ගන්නවා අංක 27යි 83 තෙනකෝන්. නැවතත් හිතාමත් හොඳ ධාවනයක් බලමු. ලබාගත් කාලය කෙසේද කියා. මිනිත්තු 1 තත්පර 52.11ක්. හොඳ වේගයක් සමගින් නැවතත් අප දුටුවා. හිතාමත්ම තියුණු තරගයක් අවසන් මීටර 100දී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතර. ඉතාමත් හොඳ තරගයක් අපි දුටුවා ක්‍රීඩකයන් අතර. පෙර තරග දෙකේදී අපි දුටුවේ අවසන් මීටර 100 පැමිණෙද්දී එක පොකුරක් ධාවනය කරේ. නමුත් මේ තරගයේදී අවසන් මීටර 200 තුල එම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා හොඳ පරතරයක් නිර්මාණය කරගත්තා අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් සමගින්. මෙන්න තරගයේ පුනරුපණය. සෑහෙන වේගවත් ආරම්භයක්. නමුත් ආරම්භයේදී අපි
කලින් කතා කළ ආකාරයටම පෙරමුණේ සිටි ක්‍රීඩකයින් පසුපසට ඇදවමින් අනිකුත් ක්‍රීඩකයින් ඉදිරියට පැමිණියා. තැනකොන් සහ අත්නායක අතර තමයි අවසන් මීටර් 200 පුරාවටම තරඟය පැවැත්වුණේ. ඔවුන් පෙරමුණ සයින්ටුහන් කරගෙනයි සිටියේ. ඉන් අනතුරු අවසන් මීටර් 100 දී ඔබට පේන්නට තිබෙනවා තෙන්නකෝන් තමන්ගේ සම්පූර්ණ ජවයම භාවිතා කරමින් ඉදිරියට යන ආකාරය. හොඳ ධාවනයක් ඔහුගේ. හොඳ දෙනම ටිකක් උස දිගු පාද සහිත ක්‍රීඩකී එයා භාවිතා කරමින් තමයි තරගය ජයග්‍රහණය කළේ. ඊටමත් හොඳ ධාවනයක්. ඒත් සමගින් පිරිමි මීටර 800 මූලික වටේ තරඟවල අවසානයයි ඒ සනිටුහන් වන්නේ. යනු නිමාටපත් වෙනවා පිරිමි මීටර් 800 මූලික වටේ තරඟ. ඒකම සම්නුක මේ තරඟ වලින් පසු මීලකට ක්‍රියාත්මක සූදානම් තවත් උණුසුම් ඉසව්ව මීටර් 800 කාන්තා අවසන් තරඟ. පිටියේ ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම් වුණා කරලා පෙනෙන්න තිබෙනේ. අතරම මතක් කරනවා අනිත් පසින් පිරිමි රිටි පැටිමේ අවසන් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා. එතකම කාන්තා දුර පැනීම ඉසවුවත් අද පැවැත්වීම නියමිතයි. තරුක දැන් රාත්‍රී පුරාටම වර්ෂාව නිසා ඔබත් දුර පැනීමේ ක්‍රීඩාවේ නිරතුරු අයෙක් විදිහට අනෙකුත් ක්‍රීඩා සහ සැසඳීමේදී යම් වෙනසක් සිදු වුණාද? මොකද මේ වැලි පොළොවකට පයින්න ඕනේ. රාත්‍රී පුරාවම වැලි තෙත පරිතු වීම නිසා යමක් සිදු වෙනවා පුළුවන්. තරමක අවධානමක් තිබෙනවා. මොකද දුර පැනීමටත් වේගය උපයෝගී කරගත යුතුයි. තාමත් ධාවන මන්තිරුව තෙත සහිතවයි තිබෙන. ඉතින් අපේක්ෂා කරනවා දහවල් වරුව වන විට මේ වියලු ස්වභාවයට පත් වේ කියලා. එතරංග සඳහා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන් රසක් පුරුපුරුදු මුහුණු කිහිපයක්ම තිබෙනවා. එසව්වේ පවතින ජාතික මල් ක්‍රීඩා ශූරතා තරග වාර්තාව විනාඩි 2යි තප්පර 0.1.4යි. ඒ 2022 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නියෝජනය කරමින් ගයන්තිකා අබේරත්න ක්‍රීඩිකාව විසින් පිටවා තිබෙනවා. ආරම්භ කිරීමට සූදානම් මීටර් 800 කාන්තා අවසන් ධාවන තරගය. ඉතාමත්ම හොඳ ධාවනයක් මේ වන විට ක්‍රීඩිකාවන්ගේ. තවමත් නිමාලි ලිනාචි අයයි ඉදිරියේම සිටින්නේ. මේ වන විට නම් පළමු මීටර 400 අවසානයේදී අනිකුත් ක්‍රීඩිකාවන් උත්සාහ දරනවා පළමු පොකුරට එහෙම නැත්නම් අනිකුත් ක්‍රීඩිකාවන් මිදී ඉදිරියට පැමිණීමට. තවමත් නිමාලි ලිනාචි අය ඉදිරියෙන්. අය බලමු කවුද මේ පළමු පොකුරේ මේ වන විට රැඳී සිටින්නේ කියලා.
නුහන්සා කොඩිතුවක්කු ඇය හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා. නිමාල ලියන ආරච්චිහට මෙන්න දැන් ක්‍රීඩිකාවන් අවසන් මීටර් 200ට පිවිසෙමින් තිබෙන්නේ. ඔව් නිමාලි සහ නුහන්සා අතරයි මේ වෙනට තරඟය නිර්මාණය තිබෙන්නේ. ඒ අතරම ඇයට උන් දෙදෙනාට පසුපසින් අංක 22.70 ඉතාමත් හොඳ ධාවනයක් ඇදෙනවා. කවුද මේ ක්‍රීඩිකාව? අංක 22.70 GS ලක්ෂානි. ඇය ඉදිරියට පැමිණෙනවා. මෙන්න අවසන් මීටර් 100ට ඇතුළත් වෙද්දී ලක්ෂානි කෙමෙන් ඉදිරියට නාකාරය නුහන්සා දෙවන ස්ථානයට ඇද දමමින් අවසන් මීටර 50 තුලදී කවුරුන් මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරාවේද? තවමත් 22.70 ලක්ෂානි දැන් තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා. මේයි දැන් නව ජාතික සූරිය. ඔව් නව ජාතික සූරිය ලක්ෂානි ඉතාමත්ම හොඳ ධාවනයක් ඇයගෙන් වර්තමාන කාලයේ මිනිත්තු 2යි තත්පර 5.7ක් සෑහෙන හොඳ ධාවනයක් අවසන් මීටර 200 තමයි ඇය ඉදිරියට පැමිණියේ. හිටපු ජාතික සූරිය නිමායි ලියාච්චි පරදවමින් ඉදිරියට පැමිණියට ලක්ෂානි සමත් වුණා. හොඳ ධාවනයක් ඇයගෙන් දුටු ආකාරයට නුහන්සා දෙවන ස්ථානය. අය බලමු පුනරුපණයෙන් කෙසේද අනෙකුත් ස්ථාන තීරණය වුණේ කියා. ඉතාමත් හොඳ ධාවනයක් ඇයගෙන් අවසන් මීටර 200 තමයි අනෙකුත් ක්‍රීඩිකාවන් පාරයා යමින් ඉදිරියට පැමිණීමට ඇය සමත් වුණේ. සනක මීටර 800 සව විශේෂත්වයයි ඔබට ජවය තිබෙනවා නම් අවසන් මීටර 200 දී ඔබට තරගයක් වෙනස් කිරීමට හැකි. මෙන්න තරගයේ පුනරුපණය ආරම්භයේ සිටම ක්‍රීඩිකාවන් සියල්ල එක පොකුරට තරග දුන්නා. ඊට පස්සේ මගදක් තරගයේ යන විට පොකුරු දෙකක් නිර්මාණය වුණා. මේ පොකුරෙත් මැදට වන්නට තමයි මේ ලක්ෂාන ක්‍රීඩිකාව සිටියේ. ඔව් මුල සිටම හරියට බැලුවත් තරගයෙන් 75ක් 80ක්ම නිමාලියනාට තමයි ඉදිරියම සිටියේ. නුහන්සා ඇයට තමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. මේ දකින්නේ අවසන් වටේ අවසන් මීටර් 200 දී ලක්ෂාන ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියට පැමිණි ආකාරය මැද මන්තිරු භාවිතා කරමින් වේගය වැඩි දියුණු කර ගනිමින් ඉදිරියට පැමිණියා. ලක්ෂානි පළමු ස්ථානයේ මේ වෙන සිටින්නේ නුහන්සා දෙවන ස්ථානයේ. හිමාලියනාචි තුන්වන ස්ථානයේ තමයි සිටින්නේ මේ වෙනට. නමුත් තවත් මීටර කිහිපයක් යා යුතුයි. මෙන්න ජැක් අනුව පරා එන ආකාරය ලක්ෂානි පළමු ස්ථානයේ දිනා ගැනීමට සමත් වුණා මීටර 800. කාන්තා අවසන් මහා තරඟේ. ඔබ මේ දකින්නේ ක්‍රීඩිකාවන් තරගය අවසන් කරන ආකාරය. තුන්වන ස්ථානය සඳහා දිල්රුෂි සහ නිමාලි අතර හොඳ තරගයක් ඇති වුණා. එහෙනම් මම හිතන්නේ අපට නිල කාලයන් ලැබෙන තෙක් බලා සිටින්නට සිදුවේ කවුරුන් තුන්වන ස්ථානයේ දිනාගත්තද කියලා. නමුත් පළමු ස්ථානය සහ දෙවන ස්ථානය ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. වෙන ජයග්‍රාහිකාව අංක 22.70 ලක්ෂානි. හොඳ අවසන් තරගයක් අප දුටුවා. තමත උණුසුම්. තමත වැසිබර කාලගුණය නම් වෙනසක් නැහැ. එතරම් අනෙකුත් පිටිය ක්‍රීඩාවන් සඳහාත් මේ වන විට ක්‍රීඩාවන් සූදානම්ව සිටින්නේ. මිලඟ තරගයේ සවට පෙර ආතුව අප තවත් මද විරාමයක් ලබා ගමු. Just a little bit of පිටිපත්වල ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. and it's through. Sean Alpop wins the Bradby
the 79th Bradley Shield returns with all the pride, history and passion you've come to expect. Witness the school's rugby giants clash on the 23rd of August and the 6th of September. Watch it live only on Dialog Television, the Dialog ViU App and ThePapare.com. Just a little bit of The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ මීළඟ තරගයට සූදානම් 103 වන ජාතික මල ක්‍රීඩා ශෘතාවේ දෙවන සහ අවසන් දිනේ. ශනුක ඊයේ දිනේ පටන්ම බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින තරගයක් මේ පැවැත්වෙන්නේ. පිරි 100 අවසන් තරගය. හොඳ තරගයක් අපේක්ෂා කරනවා. නමුත් මේ ධාවන පතය තාමත් තබත් කිසි බාධාවක් සිදු විය හැකි. දැන් නම් පොද වැස්සකුත් අද වැටෙන්නේ තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් පළුමන්තිවරු නම් භාවිතා කිරීමටත් අපහසුයි. මොකද තැනින් තැන සෑහෙන වතුර රැඳී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. හොඳ තරගයක්, හරි විදිහට තරගයක් පවත්වන නම් මේ කාලගුණය තරම්ම යහපත් නැහැ. ඊයේ දිනේ අපි දුටුවා මූලික වටේ තරඟවල, අවසන් පුර වටේ තරඟවල මීට 400ට ලංකාවේ නම් දරා සිටින ක්‍රීඩකීන් තමත් හොඳින් ඒ තරඟ වලට යොමු වන ආකාරය, දස්කම් දක්වන ආකාරය. කාලින් කුමාරගේ අරුණ දර්ශන, ඔමල් සසින්ත, ඒ වගේම අපිට යොවුන් ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළ දස්කම් දක්වුවා අවසන් පුර තරඟයක. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් දක්වමින් සිටියා. ඉතින් අපේක්ෂා කරනවා හොඳ තරගයක්. ඔව්. මීටර 400 මෑත යුගයේ ලංකාවේ සෑහෙන දස්කම් අතර සිටින ඉසව්ව, විශේෂයෙන්ම මේ සහාය දීමේ ඉසව්වෙත් සෑහෙන දස්කම් අතර සිටිනවා. ඔබට මතක නම් අපි මීට පෙර ආතුව රැගෙන ආපු සජීවී මල්ල ක්‍රීඩා ඉසව්වෙත් විශේෂ තරගයක් පැවැත්වුණා. ඉන්දියාවෙන් පවා ක්‍රීඩකින් පැමිණ ඒ සහාය දීමේ ඉසව්වක් පැවැත්වුණා. ඉතින් මීට 400 ශ්‍රී ලංකා සතු ඉසව්වක් බොහෝ විට ආසියාවේ දික්විජය කළා. අපි මීට පෙර යුගයන් වල නැවත පිබිදීමට අපි දක්නට ලැබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් ඉතා හොඳින් දස්කම් දක්වමින් සිටින මේ මීටර් 400 සහ 406 දිවීමේ ඉසව්වල. මීටර් 400 පවතින තරඟ වාර්තාව තත්පර 44.61ක්. මේ වාර්තාවම සෑහෙන පරණ වාර්තාවක්. 1998 දී සුගත් තිලකරත්න විසින් තමයි පවත්වා තිබෙන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 27ක් පමණ පැරණි වාර්තාවක්. බලමු අලුත් වේවිද කියා. මීටර් 400 ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වර්ණමය යුගය ලෙස හඳුන්වන පුළුවන් සුගත් තිලකරත්න, රෝහන් ප්‍රදීප් කුමාර, ප්‍රසන්න අමරසේකර, මංගල ගුණවංශ වැනි ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් නියෝජනය කර ඉසව්වක්. තකාලේ නැවතත් කාලින් කුමාරගේ ආරම්භ දවසේ වෙන ක්‍රීඩකයන් ඒ කරපින් නගන දාවන තරගය. ඉසව්වේ පවතින ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව තප්පර 44.61යි. 1998 වර්ෂයේදී ආර්ය සුගත් තිලකරත්න ක්‍රීඩකයා විසින් පිටවා තිබෙනවා. ඉසව්වේ පවතින ජාතික මල් ක්‍රීඩා ශූරතා තරග වාර්තාව තප්පර 45.07යි. 2023 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් කාලිංග කුමාරගේ ක්‍රීඩකයා විසින් පිටවා තිබෙනවා. මන්තිරවංක පිළිවෙල මන්තිරවංක 1 ධාවනය නොවදී මන්තිරවංක 2 තරගාංක 2926 IM බෝගොඩ ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල් ක්‍රීඩා සංගමය.
මන්තිරුවක්ක 3 තරගක 2941 මන්තිරුවක්ක 4 තරගක 2733 මන්තිරුවක්ක 5 තරගක 2741 මන්තිරුවක්ක 6 තරගක 2729 මන්තිරුවක්ක 7 තරගක 3041 මන්තිරුවක්ක 8 තරගක 3007 මන්තිරුවක්ක 9 තරගක 2508 ආරම්භ කිරීමට සූදානම් මීටර් 400 පිරිමි අවසන් ධාවන තරගය. තරුක මීටර් 400 පවතින ජාතික වාර්තාව සුගතල කරත්නයි හිමිවන්නේ. නමුත් ජාතික මල්ල ක්‍රීඩා ශෘතාවලියේ වාර්තාව කාලින් කුමාරගේට අයිති වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේවර ජාතික වාර්තාව දොහොත් කරන්නේ නැත්නම් මේ තරඟාවලි වාර්තාවද කියන්නේ. තරඟ ආරම්භයේ සියල්ල සූදානම්. ක්‍රීඩා කරන දී සිටිනවා ආරම්භක සංඥානික උත්තනතුරු මේ ආරම්භ කිරීම සූදානම්ින් තිබෙන්නේ. පිරිමි මීටර් 400 අවසන් තරගය. ආරම්භ සංඥා සමගින් මෙන්න ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට ඇදින ආකාරය. හොඳ ආරම්භයක් ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාගෙන්ම අපිට පෙන්න දෙනවා අරුණ දර්ශන සහ කාලින් කුමාරගේ මැද මන්තිරු පබසර නිකු ඔත් සිටිනවා. ඒත් එක්කම පිටත මන්තිරු වලින් තවමත් හොඳ ධාවනයක් පළමු මීටර් 200 ඇතුළතින් මැද මන්තිරු වල මන්තිරු අංක 6 7 ඒත් එක්කම කාලින් කුමාරගේ මන්තිරු අංක 4 හොඳ ධාවනයක් සමගින් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් මේ වන විට අවසන් මීටර් 100ට ඇතුළත් වෙදී නමුත් තවමත් ඉදිරියේ සිටිනේ අරුණ දර්ශන අවසන් මීටර් 100 තුල අරුණ දර්ශන මැද අරුණ දර්ශන ඉදිරියේම සිටිනවා කාලින් කුමාරගේ දෙවන ස්ථානයේ සිටින බලමු අවසානයේදී කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා. අරුණ දර්ශනයි තාමත් විශිෂ්ට ලෙස සෑහෙන පරතරයක් සමගින් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා. දෙවන ස්ථානය ලබා ගන්නේ කලාර ඉදුපසිල්ලා වියුතේ මෙන්න තරග නිමි කාලය තප්පර 45.9.1යි. අරුණ දර්ශන තමන්ගේ දක්ෂතාවය මැනවින් පෙන්වමින් තමයි එම තරගය ජයග්‍රහණය කළේ. පළමුව මීටර් 100දී තමන්ගේ වේගය තමත් හොඳින් පාලනය කරගත්තා. ඉන් අනතුරුව අවසන් මීටර් 100දී සෑහෙන්න පරතරයක් ඇති කරගැනීමෙන් තමයි අරුණ දර්ශන තරගය ජයග්‍රහණය කළේ. හොඳ තරගයක්. අරුණගේ අපි දස්කම දැක තිබෙනවා. ඉතින් තවමත් ලංකාවට සෑහෙන බලාපොරොත්තුවක් ලබා දිය හැකි ක්‍රීඩකෙක් තමයි අරුණ දර්ශන කියන්නේ. මෙන්න තරගයේ අවසන් මීටර් 100 චනුක පහසු නැහැ ධාවනය කිරීමට මේ උදෑසන වරුවේ සිට දැහැරෙන වර්ෂාව නිසා. නමුත් අරුණ දර්ශන ඊටමත් හොඳ තරගයක් ලබා දුන්නා. අවසන් මීටර් 50ට පිවිසෙන විට ඔහු තරගය ජයග්‍රහණය කර අවසානයේදී කලාර ඉදුපසිල්ලා යොම් ක්‍රීඩකෙක් අපි ඊයේ දිනේ දුටුව ඉහළ දස්කම් දැක්වුවා. ඔහු දෙවනි ස්ථානය දිනාගත්තා. තුන්වන ස්ථානය කාලික කුමාරගේ දකින්නේ අවසානයේ කල්හරත් ඉතාමත්ම හොඳින් අවසන් මීටර් 100 තමයි ඔහුත් අරුණ දර්ශන පසුපස හඹාවේ. ඉතින් දෙවන ස්ථානයේ දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. පවතින තරඟාවලි වාර්තාව හිමි කාලින් කුමාරගේට එරෙහිව. පිටුව කල්හර ඊයේ දිනේදී අවසන් පූර්ව වටයේදී අරුණ දර්ශන පරාජයට පත් කරමින්ම අවසන් පූර්ව වටේ ජයග්‍රහණය කරා. අද දිනේදී අරුණ දර්ශන තරගය ජයග්‍රහණය කරද්දී කල්හර දෙවනි ස්ථානයේ කාලිංග කුමාරගේ. හොඳ තරගයක් තමයි නිමවුනේ. තත්පර 45.9.1ක්. ඒ තමයි වාර්තා වුණු කාලය. මම හිතන්නේ කාලගුණය දේශගුණය නිසා අරුණට හිතපු තරම් දස්කමතර යන්න හම්බුනේ නැහැ. ඔබ දුටුවා ඔහුගේ වේ තරගයේ අවසානයේදී තරම්ම සතුටක් තිබුණේ නැහැ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළාට. මම හිතන්නේ අරුණ මීට වඩා හොඳ කාලයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. අනිවාර්යයෙන් උදාසන වරේ සඳහන් කරා මේ මෙවැනි කෙටි දුර ඉසව් වලට මේ වර්ෂාව ඉතාමත් බාධාවක්. මොකද තරඟ මන්තිරුව සෑහෙන තිතයි. ඊ රාත්‍රියේ පුරාවටම බැසි වැදගත් නිසා ඉතින් ඒිනුත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඉතින් බලමු. ඊළඟ තරග සවුඩ පෙර මදිරමක් ලබා ගැනීමට හැකි වේවි අපට.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and ThePapare.com. Hey! Wait! Don't go! Now available free of charge to all Dialog ViU Hub and ViU Mini postpaid customers. To access, simply go to the home screen on your Dialog ViU and go to Movies and select Lionsgate Play. Just a little bit of... පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. The 79th Bradley Shield returns with all the pride, history, and passion you've come to expect. Witness the school's rugby giants clash on the 23rd of August and the 6th of September. Watch it live only on Dialog Television, the Dialog ViU App, and ThePapare.com. Just a little bit of... The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare on Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Hey! Wait! Don't go! Now available free of charge to all Dialog ViU Hub and ViU Mini postpaid customers. To access, simply go to the home screen on your Dialog ViU and go to Movies and select Lionsgate Play.
Just a little bit of. පිටිපත්වල ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව The Papare. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, The Papare. The 79th Bradley Shield returns with all the pride, history, and passion you've come to expect. Witness the school's rugby giants clash on the 23rd of August and the 6th of September. Watch it live only on Dialog Television, the Dialog ViU App, and thepapare.com. This event is the 10th anniversary of the Red Bull, Ride My Wave. So we've been doing over the past 10 years. And also the special thing about having this event yearly to develop the local surf community in Sri Lanka, plus get to meet the international level of surfers to participate.
and also we have more than 25 countries who was participating last 2 days of this event. As you see, we have seen a lot of local talented surfers who competing with the 25 countries competitors as well here. So proud to have Red Bull in Sri Lanka, especially surfing in Hikkadua, which is it's little challenging. Why? Because the waves are breaking to the boat side. We call it A-frame. And I hope we will have more events with the Red Bull in the future.
I've competed in the Red Bull Ride My Way for the last 3 years, had 2 semi-final finishes, and in 2025 I won finally. I'm so happy, it was a dream come true, especially to win at my home break. Thank you so much Red Bull for holding this event for the 10th year. It's been great, hopefully we'll be here next year as well, and try and do my best again. I was here last year and it was so nice, so that's why I came back this year. The vibe it was amazing. Thank you all for the organization. පිළිගන්න ඔබ නැවතත් දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයට 103 වන ජාතික මල්ල ක්‍රීඩා ශුරතාවේ දෙවන දිනේ උදෑසන වරු තම අප සිටින්නේ සූදානම් වන්නේ දසප්‍රයාම තරගිසව්වේ මීටර් 110 කඩළු මතින් දිව යාමේ තරඟ සඳහා නමුත් කාලගුණේ යම් ආකාරයක බාධාවක් තිබෙනවද මන්දා එතරම් තවමත් මද ප්‍රමාදයක් තිබෙනවා මේ තරගිසව් ආරම්භ වීමට උදෑසන වරු විසිට වර්ෂාව නම් තරම් කාර්මිකුනේ නැහැ තවමත් සිහින් වැහි පොද ඇද හැරෙමින් තිබෙන දියගම ක්‍රීඩාංගණයට ඉතින් ධාවන මන් තීරුව තවමත් එතබරිතයි සූදානම්ින් තිබෙනවා පිරිමි දස ප්‍රයාම මීටර 110 කල්ලු පැනීමේ තරගය සඳහා සියල්ල ඒ අතර වාරයේ පිටි ඉසව් ලෙස දුර පැනීමේ ඉසව් ආරම්භ කරමින් තිබෙන්නේ තරුක සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් අද පැමිණ තිබෙනවා අද විවේකී ඉරිදා දිනය නිසා මොකද ඊයේ දින අප දුටුවේ තනිකරම ක්‍රීඩිකාවන් සහ පුහුණුකරුවන් පමණයි නමුත් අද වන විට හවුල් පිටි පැමිණ තිබෙන ආකාරය පේන්න තිබෙන ඉතින් අමත් හොඳ දසුණක් අපිටත් නමුත් කාලගුණය තමයි පොඩි නිකන් බාධාවකට තිබෙන්නේ යගම සනක උදෑසන වරුවේ මීටර් 400 තරගය දැක බලා ගැනීමට හොඳ සැලකිය යුතු ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් පැමිණ තිබුණා.
වර්ෂාව නිසා හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීම නොහැකි වුණත් හොඳ සටනක් අපි දුටුවා උදෑසන වරුවේ තිබූ තරග සියල්ලෙම මේ 800 තරග මූලික තරග වල හොඳ සටනක් අපි දුටුවා පිරිමි තරග වල ඊටසේ කාන්තා තරගය ලක්ෂානි ඉතාමත් හොඳ සටනකින් අනුතුරු තරගය ජයග්‍රහණය කරා ඊපසු පිට 400 තරගයේ ආරම්භ දර්ශන තරගය සම්පූර්ණයෙන් තමන්ගේ ආධිපත්‍යයට නතු කරගත්තා. ඔව් තමන්ගේ දස්කම් නැවතත් මැනුවින් පෙන්වමින් තවමත් තමන් ගැන බලාපොරොත්තුවක් තබා ගන්නට පුළුවන් කියා සියලු දෙනාටම ඔප්පු කරමින් අරුණ දර්ශන එම තරගය ජයග්‍රහණය කළා. අරුණ මෑත කාලේ ඉහළ දස්කම් දක්වමින් සිටින ක්‍රීඩකෙක් වූ ආබාධයෙන් පසු දිගින් දිගටම තමන්ගේ දස්කම් වර්ධනය කරගන්න සිටින්ති. ඊයේ දිනේ අපි දුටුවා ඔහු තාමත් ප්‍රවේශමෙන් තමයි ධාවනය කරේ වැඩි ජවයක් ගෙදුවේ නැහැ මූලික වටේ තරගවල. ඔහු තමන්ගේ සම්පූර්ණ ජවය යෙදුවා අවසන් තරගයට. ඔව් අරුණ දර්ශන මේ වෙන විට මිට 400 තරග ඉසව් වගේම මිට 404 සහය දීමේ තරඟ ඉසව්වෙත් කණ්ඩායමේ තමන්ගේ ස්ථානය ස්ථාවර කරගත්ත ක්‍රීඩකයෙක් අරුණ පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස ක්‍රීඩා කරන අවදියේත් අප ඔහුගේ දස්කම් අවබෝධ ගෙනාවා. ඉතින් අපටත් සතුටුයි ඔහුව මේ වන විට ජාතික තලයේ ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉතාමත්ම හොඳින් දස්කම් දක්වමින් සිටිනවා. අප සූදානම් වන්නේ පිරිමි දසප්‍රයාම ඉසව්වේ මිට 110 කඩළු මදින් දිව්‍යාමේ තරගය සඳහා. නමුත් යම්කිසි බාධාවක් තිබෙන ආකාරය තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඒ අතරම මේ වන විට කාන්තා දුර පැනීමේ අවසන් තරගයටත් කාලගුණයෙන් බාධාව තිබෙනවා. පිරිමි උස පැනීමේ තරගයටත් කාලගුණේ යම්තාක් දුරක යම්තාක් ආකාරයක බාධාවක් ඇති වී තිබෙන ආකාරය තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. සනුක අපේක්ෂා කරනවා මේ කාලගුණ තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් යහපත් වී තරග ආරම්භ කිරීම ලැබේවා කියලා මන්ද අද දිනේ බොහෝ තරග ඉසව් තිබෙනවා පවත්වා ගැනීම කිරීමට. ඉතින් තරග ආරම්භයත් සමග නැවත ඔබ හා සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි දැන් ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය හා සම්බන්ධ වෙනවා. Nobody lives alone, no one fights alone. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at Carnage's first ever women's weightlifting training program. Come, let's go have a look and see how strong this program gets.
So with me, I've got the founder, CEO of Carnage, Joel Tilakaratna. Hi, Joel. How has your day been? Hi, it's been a great day, a great start, and happy to have Papare here. Nice. Indeed, it's happy to be here. Joel, talk about this program, the weightlifting program, for the first time in Sri Lanka with only women in it. So I think what we want to do is we built a platform, and we thought, why not use this platform to inspire people to get into fitness, get into lifting. Because of the platform we have, I thought it's an ideal opportunity. Let's use what we built to inspire, because that's what our brand says, is to inspire a generation to be better every day. So here is an event that we are trying to use through experience, fitness trainers to inspire people to get into fitness. So Joel, talk about the tagline of the day, no one lifts alone, no one fights alone. Yeah, so no one lives alone essentially. So to say you don't have to be alone in this fitness journey. There are other people who are also trying to be better. So that's why it says no one lives alone. So we are trying to build that community where everyone encourages and motivates another person. So yeah, no one lives alone, and we're all there to help each other and to become 1% better. Nice. And Joel, you've been an inspiration to the young generation. Keep doing kudos to everything. Thank you so much, and thank you, Papare, for being here to cover and help us take this message out. Thank you. Thank you so much. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Me, I've got Jessica Bianca from Team Carnage. Jessica, what an awesome morning it has been. Talk about today and today's initiative. Hi,
So today has been really, really amazing. It's so good to see all these women here together with different ages, just putting themselves out there and helping each other. And it's been really, really amazing and fun today. Jessica, talk about how this idea came to you all and from when have you all been planning? So it's been quite 2 months when we tried to put this together, and we're really happy how it came out. The outcome was really good and people are happy, they have fun. The idea was basically to bring women together, to make them feel strong, to make them feel good about them, and to have the self-confidence of them. So that was basically the idea, to encourage women to work out and be strong and be confident. Nice. Kudos to this idea, and we look forward to many from you all. Yes, Carnage is not just a brand. We're gonna bring more amazing things, and I hope you all stay with us and going for it. Can we say the tagline together? Every day. Yes, Be better every day. Thank you. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. I'm at the first Carnage Women's Fitness event. The energy is so good, the vibes are so good, everyone's so supportive. There are people from different levels, from like beginner to advanced, everyone's supporting each other, pushing each other. It's literally been so fun. I was a little bit nervous when I got here, but everyone's been like, genuinely the vibes are so good, and I'm so excited that brands like Carnage are doing things like this. So yeah, hats off to Carnage and to everyone here for making this possible and making this such a good event. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
My name is Kat and I am a trainer from the UK, and today I have been heading up the No One Lifts Alone event with Carnage. It's been an epic day down here at Revolution, bringing 45 Sri Lankan ladies together to empower and encourage fitness in Sri Lanka. නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයට. මේ පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ 103 වන ජාතික මාලා ක්‍රීඩා ශූරතාවේ දෙවන සහ අවසන් දිනයයි. සනුක නැවත වරක් සුබදෑසන. සුබදෑසන තාරුක සූදානම් සිටින්නේ දස ප්‍රයාම තරගයේ සව්වේ මෙට 110 කඩළු මදින් දිව්‍යාමේ තරගය සඳහා. කාලගුණ තත්ත්වය අපට හරහට හිටන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. මේ කිසිදු සහනයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ මේ වර්ෂාව. මන්තිරුව නම් සෑහෙන තෙත බරිතයි. ඔබට පේනවා ඇති. මේ ගැන ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිලධාරීන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මුසාන් තීරණය කරනවා තරඟ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න. ක්‍රීඩකයන් සියල්ල සූදානම්. ධාවන මන්තිරුවත් සූදානම්. මන්තිරුව සූදානම්. මේ දස ප්‍රයාම තරංගේ එක ඉසව්වක් ලෙසයි මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. මීට 110 කඩළු මතින් දිව්‍යාමේ තරඟය. ආරම්භ සංඥාව සමගින් මෙන්න ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනාම එක පෙළට දිවෙන ආකාරය. මැද මන්තිරුවේ අංක 2689 ඔහු තමයි පෙරමුණ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පැහැදිලි පෙරමුණක් සමගින් හොඳ තාක්ෂණයක් සමගින් තමයි ඔහු දිවාවේ. නමුත් යම් අසපතුමක් සිදුන අවස්ථාවේදී ඒ අවසරය අවසන් ප්‍රතිඵලය සඳහා කිසිම ලෙසක බාධාවක් සිදු වුණේ නැහැ. අංක 2689 ඊටමත්ම හොඳ තරඟ ජයග්‍රහණයක් ඔහුට. මිට 110 කඩළු මතින් දිව්‍යාම දස ප්‍රයාම එක තරඟ ඉසව්වා. අංක 2689 තප්පර 15.77යි 2689 ආර් ලසන්ත. ඔහු තමයි මේ ඉසව්වේ ජයග්‍රහණයක යනුව ඔහුට හිමි වෙනවා ප්‍රසාද ලකුණු. ඔව්. තප්පර 15.77ක් වාර්තා වුණු කාලය. මේ දකින්නේ ලසන්ත. ආරම්භයේ සිටම හොඳ රිද්මයක් සමගින් තමයි ඔහු පැමිණියේ. එක අතපසුවීමක් සිදු වුණා. එක කඩුල්ලක් බිඳුව වැටුණා උපතින්. නමුත් අවසන් ප්‍රතිඵලයට ඒ කිසිසේත්ම සාධකයක් වුණේ නැහැ. ඊටම හොඳ තාක්ෂණයකින් ක්‍රීඩා කරේ මෙන්න එම අත්වැරද්ද. ඉන්පසු නැවතත් අවසන් කඩුල්ලේ ඔහු දැවටෙනවා. නමුත් ඔහුගේ තරග ප්‍රතිඵලයට බාධාවක් වන්නේ නැහැ. ඔහු හොඳ පෙරමුණක් ලබාගෙන තරගයේ සිටී. හොඳ වේගයක් සමගින් තරග ජයග්‍රහණය තරග අවසානයේ වර්ෂාව මැද්දේ වුණත් ඊටමත්ම හොඳින් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ලසන්ත සමත් වුණා. සනුක එමේ සෝවේ තවත් තරගයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තවත් තරගකරුවෝ කිහිප දෙනෙක් සූදානම්ව සිටින්නේ. අතරම මේ වන විට මේ තරගය සඳහා නම් මන්තිරු 3ක් පමණ ඉවත් කොට තිබෙනවා. භාවිතයෙන් තොරව. මොකද මේ ඔබට පේනවා සෑහෙන තෙත බරිත වතුර පිරුණු ස්වභාවයක් තමයි මන්තිරු වල තිබෙන්නේ. පසුනෑමේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ තෙත බරිත ස්වභාවය සම ක්‍රීඩා කරද්දී මන්තිරුවේ වතුර සහිත භාවයක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ඉතින් වර්ෂාවත් තාමත් අවසන් නැහැ. ඉතින්
ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂා විය යුතුයි. ඔව් දිගටම වර්ෂාව ඇද වැටෙනවා. කඩින් කඩ මද වශයෙන් ඇද වැටුණොත් ඒක දිගටම පවතින නිසා තමයි ප්‍රශ්නය තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයන් සූදානම් සිටින්නේ මේ පැවැත්මෙන් තිබෙන්නේ දස ප්‍රයාම මීටර 110 කඩළු පැනීමේ තරඟ. ආරම්භ කිරු සූදානම් සංඥාව ලබා දුන්නා. දැන් ක්‍රීඩකයන් රැඳී සිටිනවා තරඟ ආරම්භක සීමාවන් තුල. ඔව් නිලධාරීන් සතුටුයි. තරඟ ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. තවත් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් මේ තරඟ සඳහා සූදානම්. තමන්ගේ ආරම්භක සලකුණු මත මෙන්න ක්‍රීඩකයන් සූදානම් වන ආකාරය. මෙර 110 කඩළු මතින් දිව්‍යාම මේ දස ප්‍රයාම තරඟයේ එක ඉසව්වක්. එක් තරඟයක් පවත් අවසන් වුණා මේ දෙවන තරඟය. වැරදි ආරම්භයක්. වැරදි ආරම්භයක් හේතුවෙන් නැවතත් තරඟය ආරම්භ කිරීමටයි සිදුවන්නේ. ඊ දිනෙත් අපි දුටුවා මෙවැනි අවස්ථා කිහිපයක්. පැමිණෙනවා විනිසුරුවරු කාඩ් පතක් එලියට නාකාරයට පැමිණෙන්න තිබෙන්නේ එක කාඩ් පතක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකයාට ලබා දෙන අවසන් අවවාදය. සර්වික්තර අවස්ථාවක් හිතෙන්න පුළුවන් මේ කාඩ් නිකුත් කරන විනිසුරුවා තරමක් හිතක් නැති කෙනෙක්ද කියා මොකද අපි දකින බොහෝ තරඟවල ඌ එක එල්ලේ ක්‍රීඩකයා ඉවත් කිරපුවා කටයුතු කරනවා. නමුත් තාරුකෝ මේ ජාතික මට්ටමේ තරඟාවලිය මේ ජාතික මට්ටම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් තමයි මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ජාත්‍යන්තර සම්මත නීති අනුව මේ තරඟ පැවැත්විය යුතුයි. ඉතින් වැරදි ආරම්භයක් ලබා ගත්තොත් ඔහුට අනිවාර්යයෙන්ම අවවාදයක් කළ යුතුයි. එමෙ දකින්න පුනරූපණය නිසකවම ඔහු තමගේ වරද පිළිවෙත මෙන්න නැවතත් තරඟය ආරම්භ වෙනවා. ක්‍රීඩකයන් එක පිම්මේ දිවෙනවා. මැදමන් තීරුලින් නැවතත් අංක 29-39 ඔව් සමගින් අංක 29-50 ඔවුන් දෙදෙනා අතර තමයි තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. නමුත් මේ වුණ විට අංක 29-39 අන්තිම මොහොතේදී කරට තරඟයක්. නමුත් දුටු ආකාරයට නම් අංක 29-39 ඔහු තමයි එම තරඟය ජයග්‍රහණය කරනු ලබන්නේ. ඊයේ දිනෙත් අප දුටු ඔහුගේ ඉතාමත් හොඳ දස්කම්. වර්තමාන කාලේ තත්පර 14.9 අංක 29-39 ඒකේ කරුණාතිලක ඔහු තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්නේ අනික ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉතාමත් හොඳ සටනක් ලබා දුන සනුක අවසන් වන තුරුම 29-50 අය මසන් අප දුටුවා 110 කඩළු මතින් දිව්‍යාමේ තරඟයේදී ඉතාමත් හොඳ දස්කම්. ඉතින් නැවතත් අපි දකිනවා ඔහුගේ එලෙස හිමව දකිනවා මා දුටු ආකාරයට අපි 110 දස ප්‍රයාම තරඟ සව්වේ තරඟ දෙකම ඔය දකින්නේ පුනරූපණ ආරම්භයේ සිටම 29-39 සහ 29-50 අතර තමයි තරඟය පැවතුනේ. ඔවුන් දෙදෙනා තමත්ම හොඳ ජයක් සමගින් නමුත් අසන්න අතින් යම් යම් අතපසුවීම් සිදු වුණ ආරම්භයේ සිටම කෙසේ හෝ එලෙස තරඟය නිමා කිරීමට ඔවුන් දෙදෙනා සමත් වුණා. ඒ අවසන්වන්නේ පිරිමි දස ප්‍රයාම මීටර 110 කඩළු මතින් දීමේ තරඟයි. ඉතින් මේ තරඟෙන් පසු පැවැත්වීම නියමිත තිබෙන්නේ කාන්තා මීටර 400 කඩළු මතින් දිවීමේ මූලික තරඟයි. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් 400 කඩළු මතින් දීමේ තරඟ සඳහා ධාවන පතේ සැකසෙන ආකාරය. ඒ අතර වාරේ
පිටි තරඟ ඉසව් කීපයකුත් පැවැත්වෙනවා. දුර පැනීම, උස පැනීම. ඉතින් අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙයි බොහෝ විට මේ තරඟ දැක බලාගෙන මෙන්න දුර පැනීම ඉසව්. දුර පැනීමේ ඉසව්ව අනෙක් අන්තය තමයි ක්‍රීඩාංගණයේ අනෙක් අන්තය තමයි පැවැත්වෙන්නේ. වර්ෂාව මැදයේ තිත බරිත වුණු පිටියක් තමයි උන්ටත් හිමිව තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතරම පිරිමි රීටි පැනීමේ අවසන් තරගය සඳහා ක්‍රීඩකයන් සූදානම් සිටින මම හිතන්නේ කාලගුණ බාධාව තමයි උන්ටත් තිබෙන්නේ. මේ පැවැත්වෙන්නේ කාන්තා තුම්පිම් ඉසව්ව. කාන්තා තුම්පිම් අවසන් තරගය. සාර්ථක පිම්මක් අවස්ථාවේදී. එතකම අනෙක් කාන්තේ පිරිමි උස පැනීමේ ඉසව්ව සහ කවපෙත් විසිකිරීමේ ඉසව්ව සඳහාත් ක්‍රීඩකයන් සූදානම්ින් සිටිනවා. තුම්පිම් ඉසව්ව ටිකක් අපහසු ඉසව්වක්. නමුත් තාරුක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඔබත් දුර පැනීම සහ තුම්පිම් ඉසව්ව යොමුණු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අනිවාර්යයෙන්ම චනක පහසු නෑ. මොකද අපි පියවර හරියට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පතිතයත් ඒ වගේම ප්‍රබල වන්න ඕනේ. මෙන්න සාර්ථකයි. ඔබ පියවර හරියට තිබ්බ දඩක් නෑ. ඔබේ පතිතය වල තුලට වැටුනේ නැත්නම්. ඔව් පියවර අතර දුර හරියට මැනගෙන හොඳ පියවර සමගින් ඒ වගේම අවසන් පතිතය ඉතාමත් වැදගත්. මේ තුම්පිම ඉසව්ව සඳහා ලේසි පහසු නෙමෙයි. ධාතුන 65 මදුශානි හේරත් ඇය මේ ඉසව්වේ ජාතික සූර්යයා. මදුශානි හේරත් තමන්ගේ උත්සාහය තරම් බලමු කෙසේ වේවිද කියා ඇගේ උත්සාහය. කාන්තා තුම්පින්ම අවසන් තරඟයේ අප දුටුවකට නම් සෑහෙන්න හොඳ උත්සාහයක් මීට පෙර ක්‍රීඩිකාවන් හා සැසඳීමේදී ඉතාමත් තාක්ෂණයෙන් අනුකූල හොඳ රිද්මයකින් තමයි අය තමන්ගේ පියවර ලබා ගත්තේ. අනක තුම්පිම් පැමිණීම තුම්පිම් ඉසව්වේදී ඔබ මුලින්ම තබන පාදයේම තමයි දෙවැනි අවස්ථාවේ පතිතේ විය යුත්තේ. ඉන්පසු ප්‍රතිවිරුද්ධ පාදයේ තබා ඔබට අවසන් පිම්ම ගන්න පුළුවන්. ලේසි පහසු නැහැ. තවත් ක්‍රීඩිකාවක් සූදානම්. ඇගේ උත්සාහය ලබා ගැනීමට බලමු. අවසනවත් උත්සාහයේ අවස්ථාවේදී පිම්ම මගේ හැරි ගියා කරත් තමයි පේනට තිබෙන්නේ. අතරම විට 400 කඩුමතින් දිව්‍යාමේ තරග සඳහාත් අප සූදානම්ින් සිටිනවා. කවපෙත් විසිකිරීමේ ඉසව්වට ඒකාන්තයක එතනම වාගේ උස පැනීමේ ඉසව්ව යනතුරුව අනෙක් අර්ධේ පිටි පැනීමේ ඉසව්ව සඳහා සූදානම්ව සිටිනවා. මේ සියලුම තරග සඳහා මම හිතන්නේ කාලගුණය සෑහෙන බාධාවක් වෙයි තිබෙන්නේ මේ විදිහට. නමුත් දැන් තරඟ සංවිධායකයා මිනිසුරුවන් තීරණය කර තිබෙනවා වර්ෂා බාධා කර නොගෙන තරගාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන්න. එසනු අපි විශේෂ ස්තුතියක් පුද ගන්න ඕනේ මේ තාක්ෂණ නිලධාරීන් තරග මිනිසුරුවන්ට උදෑසන වරුවේ සිටම මේ වර්ෂාව නොතකා ඔහු ක්‍රීඩා පිටි රැඳී සිටමින් තමන්ගේ සේවය ඉහළින් ඉටු කරමින් සිටින්නේ. ඔව් ක්‍රීඩාංගණයේ සිටින සියලුම නිලධාරීන් කාර්මික නිලධාරීන් සියලු දෙනාටම අපගේ ස්තුතිය හිමි වෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩාංගණයෙන් පිටත සිට අපට සියලුම දක්ෂ ලබා දෙන නිලධාරීන්ට අපගේ ස්තුතිය හිමි වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ සියල්ලගේම එකතුවක් තමයි මේ සාර්ථක තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. තිරයේ ඉදිරිපිට සිටිනා වගේම තිරයේ පිටුපසත් බොහෝ පිරිසක් සිටිනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ හැම දිනකටම අපගේ ස්තුතිය ප්‍රණාමය හිමි වෙනවා. මේ වගේ තරගාවලි සංවිධානය කරමින් ඒ සියලුම තොරතුරු තමත් වේගින් අපට ලබා දෙන
කියන්නේ අවසන් තරඟවල කෙසේද මේ ක්‍රීඩකාවන් ස්ථානගත වීම සිදුවන්නේ කියා අපට පවසනවා වුණා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි ඒ සියලු දෙනාටම. ඒ වගේම අපගේ කණ්ඩායමට මේ හැම හැකි කෝණයකින්ම ඒ සියලුම දර්ශන ලබා දෙන අපේ කණ්ඩායම ඒක අපි අනිවාර්යයෙන් මතක් කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම නිෂ්පාදන සහ තාක්ෂණික කණ්ඩායම් වලට විශේෂ ස්තුතියක් පුද කළ යුතුයි. අංක 22.56 සනුගී තෙන්නකෝන් යතර වාරේ විස්තර විචාර වෙනසක් කරමින් අසුර පාර කරනවා අසංක හදිරප්පාල සහ මලින්ද සුවර්ණ මාර්ග. ස්තුතියි තාරුක සුබෝදෑසනක් ඒ වගේම සුබ කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩාවට අද දෙවැනි දිනය 103 වෙනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලියේ කවපෙත්ත විසිකිරීමේ කාන්තා ඉසව්ව තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ වන විට. කේස් ජයකොඩි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් අංක 22.64 නැවතත් වර්ෂාබදනයෙන් වාදායලීම් සිදුවනවා. කෙසේ වෙතත් තරගිසව් කිහිපයක් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ. යම් වර්ෂාපතනයක් පතිත වුණා දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා පිටියට. ඒ නිසා නැවතත් තරම් උද්වේගකර මට්ටමක ශරීර පවත්වා ගන්නට උන්ට තිබෙන අවස්ථාව මගහැරී තිබෙනවා. ඒ නිසා ශරීරය උණුසුම්ව තබා ගැනීම මේ මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ඉතාම වැදගත් වේවි. මෙවැනි කාලගුණ තත්ත්වයක් යටතේ පහසු නැහැ. විශේෂයෙන්ම ස්ප්‍රින්ටිං ඉවෙන්ට්ස් වේගවත් ධාවන තරඟ වලට සහභාගී වීම. අංක 22.99 ඉමාලි අතපත්තු ශ්‍රී ලංකා නාවක හමුදාව නියෝජනය කරමින් ගාපෙත්ත විසිකිරීමේ තරගිසව් වෙනුවෙන් සහභාගී වන්නේ. අංක 23.41 ප්‍රසංගිකා පෙරේරා එයත් ශ්‍රී ලංකා නාවක හමුදාව නියෝජනය කරන්නේ. ඉතාම පැරණි ඉසව්වක් කවපෙත්ත විසිකිරීමේ ඉසව්ව ග්‍රීසියේ ඇතන්ස් නුවර සිට ඔලිම්පික් ඉතිහාසයටම දිව යන ඉසව්වක්. විශේෂ තාක්ෂණයක් තිබෙනවා ඒ සම්බන්ධව. කවපෙත්ත විසිකළ යුතු අනතීන් ඒ වගේම නීති රීති මේ කවය මත අංක 13.73 ලෙහන්සා පෙරේරා
එක්කම දැන්නේ තරග කරන්නේ අංක 23යි 62 තේජානි පීරිස් අතරතුර පිරිමි රිටි පැනීමේ අවසන් තරඟ ක්‍රියාත්මකව තිබෙනවා. තරඟ සඳහා සූදානම් වීම තමයි මෙතෙක් සිදු කරමින් තිබෙන්නේ. ඊයේ දිනේදී අප දුටුවා කාන්තා අවසන් තරඟ පැවැත්වෙන ආකාරය, දස්කම් ඉහළ නගින ආකාරය, විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ රිටි පැනීමේ ශූරිය දක්ෂිතා ඇගේ දස්කම් පෙන්නුම් කළ ආකාරය අප දුටුවා. වර්ෂාවත් එක්ක කරන්නට අපහසුම ඉසව්වක් රිටි පැනීමේ ඉසව්ව. මොකද එකතකින් ඔබට රිට හරි හැටි ග්‍රහණය කර ගැනීමට තිබෙන අපහසුවත්, අනෙක් අතින් ධාවනයෙන් පසු රිට ස්ථානගත කිරීමේදී එහිත් ලිසා යෑමේ ස්වභාවයක් තියෙනට පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් රෙදි කඩකින් ඔවුන් ග්‍රහණය කරන ස්ථානය ආවරණය කොට තිබෙන්නේ. අංක 29 තරග කරන්නේ සුගත් සම්පත් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබලම රිටි පැනීමේ ක්‍රීඩකෙක් සුගත් සම්පත්. මේ පවතින ජාතික වාර්තාව මීටර 5.17ක්. ඒ පුවිතරන් විසින් දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේදී 2024 දී පිහිටවලු වාර්තාවක්. අපි ඊයේ දිනේදී සඳහන් කළා මේ වාර්තා දෙස බැලීමේදී විශේෂ වාර්තාවක්, තවමත් නොබිදී පවතින වාර්තාවක්, මා හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිම ජාතික වාර්තාව විය යුතුයි. ඒ වාර්තාව 1975 දී මීටර් 10,000 වෙනුවෙන් SLB රෝසා විසින් පිටුවාලු වාර්තාව මිනිත්තු 29යි තත්පර 18කින් ඔහු මීටර් 10,000 අවසන් කළේ.
දැන් වසර 50කටත් වැඩි. දැන් අපි කතා කළා ඒ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික කාරණා කෙතරම් වෙනස් වී තිබෙනවාද යන්න ගැන. මේ වගේම පවතින දුෂ්කරතා අවම වීමත් එක්ක ක්‍රීඩකයන්ගේ ස්වභාවික දස්කම් වල තියවී යාම කනගාටුදායක බව. ඒවරයි තරම් සාර්ථක පීමක් නොවේ. අංක 35.59. එකම අංක 30.56 ඉදියමින් අභිනයන් තරග කරමින් සිටින්නේ. යාපනයේ දිස්ත්‍රික් මලල ක්‍රීඩා සංගමය නියෝජනය කරන්නේ ඔහු අභිනයන්. සාර්ථක නැහැ. ක්‍රීඩකයන්ගේ පිරිස පිළිබඳ පොඩි සතුටක් තිබෙනවා. දැන් සෑහෙන උන්මාදයක් කියන්නට පුළුවන් ලෝව තුල රිටි පැනීමේ ක්‍රීඩාවෙන් විශේෂයෙන්ම මේ ඩුප්ලාන්ටිස්ගේ දස්කම් එක්ක ලෝක මට්ටමේ බොහෝ ක්‍රීඩකයන් කැමති ඔහු වගේ රිටි පැනීමේ ක්‍රීඩකෙක් වෙන්න. එකක් තමයි ඔහු විලාසිතාවලට කැමති හරිම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩකෙක්. අංක 30.54 එස් කජනන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා සංගමය නියෝජනය කරන්නේ. වගේම මේ නියම ආකාරයේ රිටි ලබා දීමත් මම හිතන්නේ සෑහෙන අභියෝගයක්. මේවා මුදලින් අධිකයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම සීමිත ප්‍රමාණයක් තිබෙන්නේ. දෙපෙම්මක් නමුත් ඔහු පතිත වුණු කෝණය ඔහුටම අවාසිදායක වුණා අවසන් මොහොතේ. ඔහුට උස තිබෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. මොහොතක් ඔහු රිට සමගින් ගමන් කළ යුතුයි. රිට අත්හැරීමට පෙර. එකම වර්ෂාපදන තරමක් දුරට වැඩි තිබෙන ආකාරයකුත් දක්නට ලැබෙනවා. සංක සෑහෙන අභියෝගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයින්ට උන්ගේ තරගිසව් තරග කිරීමේදී අංක 29.84 දැන් තරග කරන්නේ මේ රිටි පැනීමේ තරගිසවේ අවසන් තරග වටය. AD කුමාර රාජ්‍ය සේවා තරගකරුවෙක් හැටියට මේ තරගිසව් වෙනුවෙන් සහභාගී වන්නේ. මේ දිනවල ටිකක් අහන්න ලැබෙන අඩුයි. රාජ්‍ය සේවා ක්‍රීඩකයන් ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරනවා. මම හිතන්නේ 1970 60 දශකවල වැඩි වශයෙන් රාජ්‍ය සේවා ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කළා. මොකද ඒ දවස්වල රාජ්‍ය සේවයට ඊතරම් පහසු නැහැ යන්න. ක්‍රීඩකෙක් වීම
සෑහෙන වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සාධකයක් වුණා. ක්‍රීඩකයන්ට රාජ්‍ය සේවයට පියමනින්නට. ඒ නිසා බොහෝ ක්‍රීඩකයන් රාජ්‍ය සේවා තමයි නියෝජනය කළේ. මම හිතන්නේ එකල රාජ්‍ය සේවා ක්‍රීඩා උළෙලත් ඉතාම ජනප්‍රියයි 1980 90 දශක වන විටත්. නමුත් මේ වන විට ටිකක් උනන්දුව අඩු වී තිබෙනවා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්. පෙර අවස්ථාවේදී ඔහුගේ ධාවනය අතරම සාර්ථක කරගෙන යන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. දැන් නැවත වතාවක් උත්සාහ දරනවා. නැවතත් අතරම සාර්ථකත්වයක් ළඟා කරගෙන යන අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ ඔහුටත්. තවත් යෝන් ක්‍රීඩකෙක් සූදානම් ඔහුගේ දස්කම් දක්වන්නට රිටි පැනීමේ සව්වෙන්. අවජාවය අවශ්‍යයි ඔහුට. ඒ වගේ මේ රිට පතිත කරන ස්ථානයේ තිබෙන පොඩි හතරස් කොටුවක් තිබෙනවා. ඒ කොටුවේ සමහර වෙලාවට ජලය පිරෙන්නටත් පුළුවන්. වර්ෂාව පතිත වෙද්දී මලානික ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩාවල ලක්ුණාම අර වර්ෂාව පතිත වීමත් එක්ක සියල්ල මලානික වෙලා යනවා. මොකද හිරු රශ්මියත් එක්ක තමයි අපිට පුරුදු අපේ ජවය පවත්වා ගන්න, අපේ උද්‍යෝගය උද්වේගය පවත්වා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු හොඳ ක්‍රීඩකෙක් හොඳ දස්කමක් එක්ක අපිව නැවත පණ ගන්නවා අපේ හරටත් ජවයක් එකතු කරයිද කියලා. නැවතත් ධාවනය සාර්ථක කරගෙන අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ කියන බාධා වීමත් එක්ක උන්ට සෑහෙන වාර ගණනක් උත්සාහ දරන්නට වෙනවා. අපි සඳහන් කළා මලින්ද පවතින ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව පිළිබඳව මිනිටර් 5.1.7ක් තමයි ශ්‍රී ලංකා පිරිමි වාර්තාව. ලෝක වාර්තාව තිබෙන්නේ මීටර් 6.2.8ක. ආමන්ඩ් ඩුප්ලාන්ටිස් ස්වීඩන් ක්‍රීඩකයා තමයි මේ වාර්තාවේ හිමිකරු. කිහිපවරක් කියනටත් වඩා මම හිතන්නේ දසවාරයකට වඩා ඔහුගේම වාර්තාව පසු කළා. ශරීර සාධක ගැන අපි ටිකක් වැඩිපුර කතා කරනවා මලල ක්‍රීඩාවේදී. ඔබේ ඡාන ඊටම වැදගත් මලල ක්‍රීඩාවට. එක් ක්‍රීඩාවලට දක්ෂ විවිධ කලාපවල විශේෂීකරණය වූ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. ඉතින්
මේ රිටිපැනීමේ ඉසව්ව බොහෝ දුරට යුරෝපියානු ක්‍රීඩකයන් අතේ තමයි තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩිකාවන් සහ ක්‍රීඩකයන් අතේ ඔවුන්ගේ ශරීරය මා හිතන්නේ රිටිපැනීමට සුදුසුයි. ඔවුන්ගේ ශක්තිය, ඔවුන්ගේ දෑත්වල ශක්තිය, ඒ වගේම ධාවනයේ ජවය මේ සියල්ල වැදගත් වෙනවා රිටිපැනීම ඉසව්ව වෙනුවෙන්. අපි සඳහන් කළා ආමඩ් ඩුප්ලාන්ටිස්ගේ පවතින වාර්තාව මීටර් 6.28ක්. ඔහු ඒ ආරම්භ කළේ මීටර් 6.17 ඉඳලා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් වාර්තාව මීටර් 5.17යි. ඉතින් අපි කැමති ක්‍රීඩකෙක් බිහි වෙලා ඔහු එය තව ඉදිරියට රැගෙන යනවා නම් දෙනාංක 28.20 තරග කරනවා අරජී ජයසිංහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් එකසිය තුන්වැනි ජාතික මල්ල ක්‍රීඩා ශූරතාවය දෙවැනි දිනට ක්‍රියාත්මක වන්නේ දීගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව අයහපත් කාලගුණය දැඩි ලෙස බලපෑම් කරන ආකාරයක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ අද දිනය තුළ. ජයසිංහ තමයි මේ ක්‍රීඩකයා. ජයසිංහ නියෝජනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව. ඒ වගේම අනෙකුත් ක්‍රීඩා සමාජවල දායකත්වයත් වැඩිවීම තමයි හොඳ. ශ්‍රී ලංකාවේ සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ක්‍රීඩා සමාජ රැසක් තිබුණා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක් ගත්තාම, විශේෂයෙන් මලල ක්‍රීඩාව ගත්තාම. නමුත් මේ වෙනකොට ආරක්ෂක අංශ සතු තමයි බොහොම ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඉතින් ක්‍රීඩා සමාජ ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙලා, ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙලා, ඔවුන්ගේ දස්කමුත් වැඩි වුණොත් තමයි ශ්‍රී ලංකාවට හොඳ තත්ත්වය. අංක 30.52 නවරත්නම් ශ්‍රී ලංකා පාසල් මන ක්‍රීඩා සංගම නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙතෙක් වෙලා අප සාර්ථක පැනීමක් දුටුවේ නැහැ මේ ඉසව්ව තුළදී. එයම ඔබට කියාපානවා කෙතරම් අපහසුද කියලා මේ තත්ත්වයන් යටතේ, මේ කාලගුණ තත්ත්වය යටතේ ඔවුන්ගේ රිද්මය සොයා ගන්නට. නමුත් වාර කිහිපයක් උත්සාහ කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් ඒ දක්ෂතාවය සොයා ගනීවි. ඒ තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. මේ ඔබ අත්දැකමින් සිටින්නේ 103 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරඟාවලිය දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේදී පැවැත්වෙන්නේ.
උදෑසනදී පැවැත්වුණා මීටර් 400 අවසන් තරගය. අරුණ දර්ශන අප දුටුවා හොඳ කාලයක් වාර්තා කරනවා. නමුත් මේ වර්ෂාව නොතිබුණා නම් තවත් හොඳ කාලයක් වාර්තා කරන්නට ඔහුට අවකාශය තිබුණා. ලැබුණු අභියෝගයත් එක්ක තත්පර 45.9ක් ඔහු වාර්තා කළේ. දැන් මීටර 400 කඩළු මතින් දිවෑම තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙහි වාර්තාව සිතූ පරිදිම හර්ජන් රත්නායක සතුයි. තත්පර 49.44ක් තමයි ඔහුගේ කාලය. ශ්‍රී ලංකාවේ මීටර් 400 බැබලෙන යුගයේ ක්‍රීඩකෙක් හර්ජන් රත්නායක. මූලික වටේ තරග තමයි තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් උපරිම ජවය යොදන්නේ නැහැ. ස්ථානය පමණක් තහවුරු කරගත් අයවර. අංක 29.69. අංක 29.69 AT රත්නසේන ශ්‍රී ලංකාවේ දහමදාව නියෝජනය කරමින් එම තරගයේ සව්ව ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වන්නේ. තත්පර 53.7 තරගෙනීමේ කාලයක් වාර්තා කරන්නේ. තරගය පැවැත්වුණු ආකාරය ජයග්‍රහණය කළා පහසුවෙන්. එතරම් වේගයක් පවත්වා ගන්නට උත්සාහ කළේ නැහැ. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඔහු දකුණු පස බලමින් ඔහුට වඩා ක්‍රීඩකෙක් ඉදිරියට එනවාද යන්න පමණක් ගැන උනන්දු වෙමින් තමයි ක්‍රීඩා කළේ. මූලික වටේ තරගයක් නිසා. නැවතත් රිටි පැනීමේ දර්ශන තලය වෙත යොමු වන්නේ. තාම මන්දගාමී ආකාරයෙන් තරගය සක්‍රියාත්මක වන්නේ. මොකද මේ පවතින කාලගුණ තත්ත්වයත් ක්‍රීඩකයන්ගේ උද්‍යෝගයත් ඒ වගේම විනිසුරුවරුන්ටත් සෑහෙන වෙහෙසක් මහන්සියක් දරන්නට සිදු වී තිබෙනවා මේ වර්ෂාව මැද්දේ අදාළ කටයුතු සකසන්නට ක්‍රීඩාංගණය මත. මම හිතන්නේ නැවතත් අපිට යන්නට පුළුවන් මීටර 400 මූලික වටේ
කඩළු මතින් දිවෑමේ තරගයක් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ ස්ථාන ලබාගෙන තිබෙනවා. පිරිමීටර් 400 කළුමතින් දිවෑමේ මූලික වටේ දෙවැනි තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන්නේ. අංක 29-22 BM නෞෂාඩ් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් තරග වදිනවා. ආරම්භක සංඥාව ලැබෙන තෙක් ක්‍රීඩකයන් සූදානමින් සිටින්නේ. දැන් ආරම්භ වනවා දෙවෙනි මූලික වටේ තරගය. අංක 26-97 මේ වෙනට ඉදිරියෙන් පසු වෙනවා. කෙසේදත් පෙර තරගයට සාපේක්ෂව හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙන හැඩක් දකින්න ලැබෙන්නේ. සමගින් අංක 30-18 අයමලා කලංක තරග කරනවා මේ පිරිමි මීටර 400 මූලික වටේ තරගය කඩළු මතින් දිවෑමේ. ඔහු තමයි ප්‍රධානම බලාපොරොත්තුව. ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ සිටින ක්‍රීඩකෙක් අයමා ලකලංක. ඔහු ඉදිරියෙන් ධාවනය කරන්නේ කිසිම අභියෝගයක් පෙනෙන්නට නැහැ. මේ මූලික වටේ තරගය පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කරાવી ඔහු. ඒ අනුව අයමා ලකලංක ජයග්‍රහණය කළා. ඒ වගේම දෙවැනි ස්ථානය සහ තුන්වැනි ස්ථානයට හොඳ සටනක් අප දුටුවා. පහසු ජයග්‍රහණයක් ලකලංකට. තප්පර 52.3ක තරග නිමි කාලයක් වාර්තා කරන්නේ අයමා ලකලංක. එම තරගයේ පුනරූපණය ආරම්භයේදී කෙනෙක් අතර කිසි හොඳ තරගයක් තිබුණා. කෙසේවත් අයමා ලකලංක ඔහුගේ රිද්මයට පැමිණීමෙන් පසු ඒ ලබාගත් පරතරය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කර ගැනීමෙන් පහසු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. පිරිමීටර් 400 කඩළු මතින් දිවෑමේ දෙවෙනි මූලික වටේ තරගය ලෙස නිමාවට පත් වුණේ. මෙහි තුන්වෙනි මූලික වටේ තරගය ආරම්භ කිරීමට දානපතේ සැකසමින් තිබෙන්නේ.
තුන්වෙනි මූලික තරගය වෙනුවෙන් දැන් තරග කරවන් සූදානම් වෙමින් සිටින්නේ ආරම්භක ස්ථානයන් වෙතට පැමිණ තිබෙනවා. අංක 27.15 වෙනි තරග කරනවා මෙතුක මල්හිරු ශ්‍රී ලංකා මල්ල ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් මීටර් 400 කඩුළු මතින් දිවීම පිරිමි මූලික වටේ තරගයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අතරතුර ඔබට පෙනෙනවා ඇති පිටිය තුල උස පැනීමේ තරගත් ආරම්භ වී තිබෙනවා පිරිමි අංශේ. තුන්වෙනි මූලික වටේ තරගය ආරම්භ වනවා. පිරිමීටර් 400 කඩුළු මතින් දිවෑමේ තරග ඉසව්වේ අංක 28.31 මේ වනට ඉදිරියෙන් පසුවන්නේ මිල්නුවන් වීරසිංහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් දැන් අංක 28.69 සහ අංක 35.99ත් ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. 28.69 සැලකිය යුතු පරතරයක් පවත්වා ගැනීමෙන් තිබෙන්නේ. දුලාන් හර්ෂණ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් තුන්වෙනි මූලික තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා. තප්පර 53.26ක තරග නිමි කාලයක් ඔහු වාර්තා කරන්නේ. මේ තමයි ඔහුට පෙර මේ තරගයට වේගය නිර්මාණය කළ ක්‍රීඩකයා. නමුත් හරි මොහොතේදී දුලාන් ඉදිරියට පැමිණියා. මෙන්න තරගය ආරම්භ වූ ආකාරය. මන්තිරු අංක 5 තමයි ඉදිරියෙන් යන ධාවකයා රැඳී සිටියේ. නමුත් දුලාන් නිවැරදි කාලය එනතෙක් බලා සිටියා ඔහුට ඉදිරියට යන්නට. ඉතාම අපහසු කාරණාවක් මේ නැම්මත් එක්කම කඩුළු මතින් හරිහැටි ඉලක්කය තබාගෙන ධාවනය කිරීම. මොකද ඔබට තිබෙන්නේ ඉතාම කෙටි ඉඩක්. නමුත් මේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාම හොඳින් මේ කාර්යයට පුහුණු වූ අය. දුලාන් හර්ෂණ අවසානයේදී මෙන්න මේ ස්ථානයේ සිට ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගත්තා. අවසන් මීටර් කිහිපයට පිවිසෙද්දී අංක 35.99 හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන් ක්‍රීඩකයා අවසාන අන්ත විදිහට උඩ ඇදවැටීම ලක් වුණා. දැන් මන්තිරු සැකසමින් තිබෙන්නේ කාන්තා මීටර් 400 කඩුළු මතින් දිවෑමේ තරගිසව් මූලික වටේ තරග ආරම්භ කිරීමට. පිටමීටර් 400 කඩුළු මතින් දිවෑමේ මූලික වටේ තරග ත්‍රිත්‍ය ක්‍රම කොට දැන් එහි
කාන්තා තරඟ අංශයේ තරඟ ආරම්භ කිරීමට වන්තිරු සැකසෙමින් තිබෙන්නේ. කාන්තා මීටර් 400 කළුමතින් දිවෑමේ තරගිසව්වේ ජාතික වාර්තාව තප්පර 56.4.5ක් ක්‍රිස්ටීන් සොනාලි මෙරෙල් 2013 වසරේදී ලැබූ වාර්තාව. වසර 12ක පමණ කාලයක් තිස්සේ තවමත් එම වාර්තාව බෙදීමට අවස්ථාවක් ලැබී නැහැ. තවතම් කාලයක් ගනීවි වුන් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා. පිරිමි ප්‍රතිපැනීමේ තරගිසව්වේ අවසන් තරගය තවතාවක් ක්‍රියාත්මක වනවා. අංක 29.9 SD දිසානායක ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් තරග කරන්නේ. මොකද සාර්ථක කරගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම පාහේ යම් අපහසුතාවයක සිටිනවා ඔවුන්ගේ අවශ්‍ය රිද්මය ලබා ගන්නට. පළමු මූලික තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා මතින් දිවෑමේ මූලික තරගවලින් ප්‍රථම තරගය දැන් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ක්‍රීඩිකාවන් පැමිණ තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ආරම්භක ස්ථානවලට. තරගකාරිනියන් 5 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත ප්‍රථම මූලික තරගය ආරම්භ වනවා.
මීළඟ නැම්මට උන් ළඟා වන්නේ අංක 12.89 ඉදිරියෙන් යසස්නී රත්නායක අංක 12.89 තරග කරන්නේ. ට්‍රැක් මාස්ටර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් ඒ වගේ මෙම ක්‍රීඩා සමාජයේ අංක 22.53 නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාව දෙවන ස්ථානයේ මෙතෙක් යසස්නී ජයග්‍රහණය කරනවා ප්‍රථම මූලික වටේ තරගය. ඇයට පිටුපසින් නැගීම ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩිකාව දෙවන ස්ථානයට පත්වනවා. ශහර කරුණාරත්න දෙවන ස්ථානයේ පත්වන්නේ. තරග නිමි කාලය මිනිත්තු 1යි තප්පර 1.14. තරගයේ ආරම්භව ආකාරයේ අංක 12.89 යසස්නී රත්නායක ට්‍රැක් මාස්ටර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් තමයි මේ තරගයේ සව්වේ ප්‍රථම ස්ථානයේ තරගය නිමා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ. සතත් අංක 22.53 ශේහරා කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකා පාසම ක්‍රීඩා සංගමය නියෝජනය කරමින් තමයි මේ තරගයේ සව්වට එක්කාසු වුණේ. ඇය දෙවන ස්ථානයේ තරගය නිමා කිරීමට සමත් වුණා. තරග නිමි කාලය මිනිත්තු 1යි තප්පර 1.14ක කාලයක්. මීටර් 400 කඩළු මතින් දිවෑමේ මූලික වටේ දෙවන තරගය ආරම්භ කිරීමට දැන් සූදානම් වන්නේ. දෙවැනි මන්තිරුවේ ක්‍රීඩිකාවක නැහැ. ඒ වගේම 9වැනි මන්තිරුවෙත් තරගකාරයන් සිව් දෙනෙක් පමණ මේ දෙවැනි මූලික තරගයට එක්කාසු වන්නේ. අංක 23.85 එස් දුලානි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් තරග කරන්නේ. තරගයක් පිටත මන්තිරු දෙකේ ක්‍රීඩිකාවන් අතර වේගවත් ධාවනයක් දකින්නට පුළුවන් මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩිකාවගෙන්. අංක 20.60 GA සත්සරණි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව නියෝජනය කරමින් හොඳ පරතරයක් සමගින් අවසන් කිරීමට සමත්කම් දක්වනවා. දෙවෙනි මූලික තරගයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගනිමින් හොඳ ධාවනයක්, පැහැදිලි ධාවනයක් පෙන්නුම් කළා සත්සරණි. එම තරග දෙවෙනි මූලික තරගයේ ක්‍රමක ආකාරය අංක 22.65 වුණ අභියෝගයක් ලබා දුන්නා සත්සරණි වෙතට. කෙසේ වෙතත් යනතුරුව අවසන් මීටර් කිහිපයකට පැමිණෙද්දී පරතරයක් සමගින් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා.
සත්සරණි දෙවෙනි මූලික තරගය. තත්පර 59.5ක කාලයක් ඇය වාර්තා කර තිබෙන්නේ. වගේම දුලානි දෙවෙනි ස්ථානයෙන් අවසන් කළා. හොඳ දුරපැනීමේ ක්‍රීඩිකාවකුත් වෙනවා දුලානි. තවත් තරගිසව රාශියක් අද දිනය තුල ක්‍රමකේ නියමිතයි. ඊට මත්තෙන් අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීමට දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් රැඳී සිටින්න ඔබත් සමගින් ඉතින් තවත් උණුසුම් තරග කිහිපයක්ම අපිට සජීවීව ගෙනීමට අප සූදානම්. දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ සිට දැන් යොමු වෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමගින්. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the Independence Square for the Great Urban Challenge 2025. It's organized by a great place to work and we have a lot of participants from several companies here to challenge themselves. So come, let's go have a look and see how fun and challenging this day gets. So we're here at the Great Urban Challenge 2025 and with me I've got Nasit now from Advice Lab to participate here today. Nasit, tell me, what are you looking forward to the day? So actually we're looking forward to some friendly competition. It's actually really good to see a lot of people in the morning and the Saturday. So yeah, looking forward for puzzles, riddles, just to have a good time in general. Nasit, how many of y'all are participating from your team? There's actually 6 people from our team, but there's around like almost 15 people from our company here itself. So yeah. Nice, here to support you. Yeah, for sure, 100%. So yeah, let's just hope for something good from today. Indeed, and I wish you and your team the best of luck and looking forward to you guys to winning this challenge. Thank you, yeah, sounds good. Thank you so much.
So you must be wondering where we are now. We're here at the Vihara Mahadevi Park, the location number 2. So our teams got a puzzle to solve. They solved the puzzle and found the place, and here they are riding a cycle. So we'll see what's next. Hello and welcome. We are back with track action from the Mahinda Rajapaksa Stadium in Diyagama. It's wet, as you could see. The heats of 200 meters women's coming up. First heat. There will be probably a slightly slackened pace in the bend running, and look forward to some exciting finishes in the participation. Nathan Coggins, join me. Yes, good morning, Haritha. We had a morning full of endurance running, and this really should bring the crowd here at the Mahinda Rajapaksa Stadium to life. Into the 200 meters, and on the bend it's bib number 1369, with a bit of a gap between her and the rest of the competition. The competition from the outside lanes were looking good. Lanes 8 and 9 performed to expectation, but in the middle, 1369 was always in control. Rumeshika Ratnayaka. Yes, 24 seconds and 10 milliseconds. So a good start, and they've really hit the ground running. But of course, it's their timing that will be most important, isn't it, Haritha? Regardless of where they finish in their heat, come towards this evening's finals, it'll be the 8 athletes with the best timing that will go through. Ran well from the start. She was off to a good start and never looked like surrendering. In the middle, she came up very strong in the bend. Once she hit the straights, she knew she had already seen where the outside lanes were competing, and she absolutely set go. It was a good challenge from lane 8. In the end, got close enough. Take a look at lane 8, 1499, long legs, and always in position to challenge. So heat number 2 coming up. 24:1 was the timing, was it, Nathan? Will they go under 24 seconds? There are some young athletes who have graduated from the John Tarbert senior age groups, and this is probably their debut in the Athletic National Championships in Sri Lanka. I'm really looking forward to some of those making the mark. Not essentially a medal, but on the timing. Yes, definitely, Arita. If you take a small stroll around the facility, you'll find plenty of school leavers, which is great to see that there's more younger athletes trying to make a career out of their sport. Usually 3-day championships are now being held over 2 days, cramped schedules and so forth.
It's an early start at 6:30 in the morning. Yesterday it went up till 6 o'clock in the evening. Yes, and with the finals and the closing ceremony as well, I think we can expect another 12-hour day today, Haritha. It's a thin drizzle persisting. Second heat, women's 200. Coming off the bend, the inner lanes are a little bit slippery. But it is 20.07 and 2252 that are at the forefront, and it is bib number 2252 that has finished with the best timing, and that's it's very close to the first heat, so 24.2 seconds. Shenari Vijay Singh, Sri Lanka Schools. This is what we were talking about. Yes, and coming really close to that timing in the first heat of 24.1 seconds as well. So it's a brilliant run from the youngster. These sort of positionings certainly would encourage more to be involved with the high performance that is needed for international performances. Came off the bend very well in the middle of the field. Lane 9 I thought also was good enough. She came probably 9th or 3rd rather on lane 9. Yes, like you said, Haritha, I think the track is more damp towards the middle lane, so that should favor the participants on the outside. And we've seen the outside lanes. So Amasha De Silva was inside the winner, 2007, came in second there. 1 and 2 I would believe in that second heat. Yes, and it doesn't look like there'll be another heat, Haritha. If at all, it will be the men's 200. Yes, but towards the far corner of the ground, you can see that the 200 men are still going through their warm-ups, so probably a bit more time before we can get that up and running. I certainly wanted that second heat to go below 24. Didn't happen that way. Yes, almost par, just a millisecond in it. Heat 1 was at 24.1 and Heat 2 was at 24.2. So everyone's at a sort of equal benchmark. As you can see, the men lining up for their 200-meter heats. At least this facility has seen some improvement, especially for an inclement weather day like this. There's some consolation because the way it was some time ago, a meet of this nature would have never been possible. Yes, indeed, Haritha. There appears to be a good drainage system at the Mahinda Rajapaksa complex here in Diyagama. I think the authorities that would take over Sri Lanka athletics should really work with the
state authorities and get the private sector involved, get the electronic timing, get the facilities upgraded to international standards. It's the prime objective, it should be the prime objective, because it is not a mere question of responsibility, it's their duty to facilitate the next breed of athletes to perform at their optimum best. I think if you have a set plan and a good vision, the mercantile sector, the private sector would support the government sector, and this is where the ministries of education, sports should really be interested and work with a purpose and a vision to make the mission possible. Yes, indeed, Haritha, it's like you said, their duty to try and give these young boys and girls the best platform possible. So the hammer throw event is also just about to begin. It's the discus actually now happening. Could be part of the Decathlon event also. Yeah, the discus event in the men's decathlon. But let's focus on the heats of the men's 200 meters. Heat number 1 coming up. Yes, just the 3 events to go after this for the morning session, Haritha. The javelin throw for the heptathlon, and the men's 800 meters, and then the decathlon pole vault, before we'll head into our lunch break and be back for the... What do you mean? You're hungry? Yes, sir. One eye already on lunch, Haritha. Let's see whether there'll be hot competition amongst the first 5 finishers fighting for a place in the final. That would be the only way that the standards would improve. Tedious task of who's involved in the cold room because of the weather. And we're away in the men's 200 meter heats, and it's neck and neck stuff as they take the bend, but the athlete in the outside lane, 2686, appears to have that narrow advantage. And it's 2 athletes on the outside, 2686 and 2664, if I'm not wrong, that
have clinched 1 and 2 and the timing of 21.37 seconds. Not a particularly fast race. Yes, I was about to mention Haritha. Yes, 2686 and 2664. Clinch in 1 and 2. I expected the middle lanes to be extremely competitive. It didn't happen probably that way. On the inside lane and on the outside lane. Yeah, actually the two outside lanes only really competed very well in the end. Dialog 2686 Sri Lanka Army was on the outside that came in. Yes, and 2664 is Tisen Rannidu. He's unaffiliated, but to my knowledge he is a school leaver as well, Haritha. So this is the first medal presentation for day 2. ඒකයි ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ MANH ප්‍රනාන්දු. තප්පර 52.97ක දක්ෂතාවයක් දක්වමින් රිදී පදක්කම දිනා ගොඩනගා ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ බිසයුරි ලක්ෂිවා මෙන්ඩි. දෙදහස් 25 ජාතික මල්ල ක්‍රීඩා ශූරතාවේ මිටර 400 කාන්තායි සව්වේ රන් පදක්කම සඳහා හිමිකම තප්පර 52.86ක දක්ෂතාවයෙන් දක්වමින් නදීෂා රාමනායක ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව. ජය සංගීත ප්‍රධානයේ නාපහයෙකු ශ්‍රී ලංකා මල් ක්‍රීඩා ආයතනයේ උපසභාපතිනි අයිරංගනී රූපසිංහ මහත්මියට අපගේ ස්තුතිය ක්‍රීඩිකාවට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. We just completed the medal ceremony for the women's 400 meters. And the presenter was Vice President of the Sri Lanka Athletic, Airangani Rupasinghe. Heat number 2, men's 200 meters. Yes, hopefully we'll be able to see a better time in this one, Haritha.
So the second heat now underway, and once again, See, gaining ground on the middle lanes as they hit the home stretch. So 2-horse race, it's 2-8-1-1 and 3-0-4-1, and that's neck and neck between the two. 21.32 is the time in. So not a big improvement, but still an improvement on the time in from the first heat. Kaushan Tamil, Sri Lanka Army, 28-11. Ran well from the start. Expected the middle lanes to be a lot more competitive. It hasn't been that way. They have to be in the shelters, otherwise they are scattered all over. You see the replay of the second heat. Yes, strong start by the runner on the outside, but in those two middle lanes, 30-41 and 28-11, managing to gain that edge on the bend, and I think it's 30-41 that has actually finished with the best time in, ever so narrowly. And we will have, I believe, one more heat in the men's 200 meters. And yes, I think it is 30-41 that has finished with the best timing. MSV Rajakaruna from Kurunagala District Athletic Association, 30-41. Heat number 3. And we've got the women's javelin throw also underway towards the left corner. I believe that is a part of the heptathlon. Yes. So we're all ready for the final heat, what should be the final heat in the men's 200 meter. Oh no, I think there will be one more left after this one. And not a explosive start from the outside lanes. Yes, and just on the bend, it's that bib number 2708 straight down the middle, and this looks like it'll be an absolute cakewalk for him. He ran lane 6, if I'm not mistaken. 27.08 with a timing of 21.14 seconds. So yet another improvement on the timing we saw in the second heat. But this really was a one-man race. So, Indusara Vidushan from Trackmasters. Tall, strong, decent start.
not a very explosive start, but on lane 6, once he hit the straps coming out of the bend on the home stretch, take a look at how he goes. Very confident, good arm swing, perfect balance, no sway, and a complete domination of the third heat. Yes, indeed, Harida. He was the tallest and the fastest, no question. Yes, and it didn't look like he was putting his 100% into that either. So we can expect a lot better from him in the final as well, which I'm sure he'll be part of with that timing. And yes, just the one more heat to wrap up the men's 200 meters. And if you're just joining us, we are live from the Mahinda Rajapaksa Stadium here in Diyagama for the 103rd National Athletic Championship. And live coverage brought to you by none other than Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. This is day 2, the last day of the 103rd Athletic Nationals of Sri Lanka. මිනිත්දස් 500 කාන්තා සහ දුරපැරීම පිරිමි ඉසව් සඳහා සහභාගී වී ජයග්‍රහණය කරන ලද සියලුම ක්‍රීඩිකාවන් ජය සංකේත සහ සාර්ථකවත් ලබා ගැනීම සඳහා කාර්යයට වාර්තා කරන්න. සවන් දෙන්න. දැන් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් මීටර් 200 පිරිමි 4 වන මූලික තරගය. Announcer's job is also a very important technical official service at any athletic meet. Yes, indeed. Often a thankless job as well. No, it's a very technical job. That persistent thin drizzle has almost ceased. Almost. Yes, and we are into the final heat of the men's 200 meters, and straight away, quick off the blocks is the man on that outside lane, 2807. So the inner lane and the outer lane not occupied. 7 competitors. Lane 7 gets through. Yes, and he does so with a timing of 21.75 seconds. So the slowest of the 200 meter heats that we've had so far. But it was that man on your screen that finished with that timing. I wonder whether he was in some difficulty as he crossed the line. So we'll have a look. Was a good start by the man in the on the outside lane, but the bend helping those two who was just inside him. He was not in the lead hitting the home stretch, but take a look at him. Yes, that's bib number 2690. is NP Bandara of the Sri Lanka Army. And I think with that we'll be wrapping up our short distance heats for today. The javelin throw and the discus throw
currently in progress. And all that's left to come is the men's 800 meter finals. So that should be really interesting. And while we wait for that, ladies and gentlemen, we'll head into another short commercial break. Just a little bit of The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and ThePapare.com. wait, don't go. Now available free of charge to all Dialog ViU Hub and ViU Mini postpaid customers. To access, simply go to the home screen on your Dialog ViU and go to Movies and select Lionsgate Play. Just a little bit of පිටිපත්වලට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare or Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. And we're back live from the 103rd National Athletic Championships here from the Mahinda Rajapaksa Stadium in Diyagama. And we are just moments away from the 800 meter men's final. And the starting order from lane number 1 in bib 2742 is C. Aravindan of the Sri Lanka Army, DMHS Karunaratna also of the Army, SHS Dilranga of the Air Force, and then Pansilu Giridhara, GR Chaturanga, WMTG Tendakon, DT Prasan,
H.G. Kumara and S.B. Attanayaka, all of the Sri Lankan Army, and Vishwa Dhanasekara of Sri Lanka Schools, and will be closed out by WMD Vijayatunga and M.S. Srinath of the Sri Lankan Army. As I welcome Mahinda with me into the comm box. Very good morning, Mahinda. Very good morning, Nathan. As you can see, 800 meters the men's final starting lineup. It's Aravindan 27.42 from Sri Lanka Army, 27.37 HS Karunaratna from Sri Lanka Army, 26.33 HS Dilranga from Sri Lanka Air Force, and 27.03. Also, you can see there are 12 competitors as well, so it's going to be really a tough outing in this 800 meters men's final. ඉදුනිල් හේරත් ක්‍රීඩකයා විසින් පිටවා තිබෙනවා. එමෙන්ම ඉසව්වේ පවතින ජාතික මල්ල ක්‍රීඩා ශූරතා තරග වාර්තාව විනාඩි 1යි තප්පර 48.5යි 6යි 1993 වසරේදී SGR සුබසිංහ ක්‍රීඩකයා විසින් පිටවා තිබෙනවා. සහභාගී වන ක්‍රීඩකීන් මෙසේයි තරගක 2742 C අරවින්දන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, තරගක 2737 DMHS කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, තරගක 2633 SHS දිල්රංග ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, තරගක 2703 GAA පසිදු ගිරිදර ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, තරගක 2748 GR චතුරංග ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, තරගක 2783 WMTG තෙන්නකෝල් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, තරගක 2955 DT ප්‍රසාන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, තරගක 2862 HG කුමාර ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, තරගක 2947 AMSB අත්තනායක ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, තරගක 2776 විශ්ව පියුමික ධනසේකර ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල් ක්‍රීඩා සංගමය, තරගක 2670 WMD විජේතුංග ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, තරගක 1929 MS ශ්‍රීනාත් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව. ආරම්භ කිරීමට සූදානම් මීටර් 800 පිරිමි අවසන් ධාවන තරගය. Yes, and the meet record for the men's 800 meters established by Indunil Herath in 2018, timing of 1 minute and 47.13 seconds. And we're off in the men's 800 meter finals. And straight off the blocks, it's a very close start, neck and neck stuff between all 12 athletes on the track, but now a leader is emerging as we enter towards the second bend. That's 2748 that is leading the pack. That's GR Chaturanga, who's only narrowly ahead from the rest of his competition, 2947. Closely behind, that's SB Attanayaka. And now as we approach the second and final lap, they'll really want to accelerate. He's set a good pace so far. But now he's been overtaken. Now 2947. Attanayaka, that's slowly but surely pulling away from the rest of the pack as he enters the penultimate bend. He'll go in with a narrow lead and he'll really want to accelerate, really finish strong.
he'll want to hold on for that gold medal as he enters the final stretch. Does Attanayaka, but he's given some good competition from the outside. That's Karunaratne, and Karunaratne has overtaken Attanayaka, and it is DMHS Karunaratne of the Sri Lanka Army that will clinch the men's 800 meter gold medal here at the 103rd National Athletic Championship. Was a well-timed run from him. He pulled away when it mattered most, and he'll walk away with gold. But take nothing away from that man as well, SB Attanayaka. He was at the forefront throughout the race, and he too has clinched himself a deserved silver medal. As there you can see the replay of that 800 meters men's final. From the start it was 29:43. SB Attanayaka from Sri Lanka Army. He had the lead for a long time. But when heading towards that final few meters, 27:37, Harsha Karunaratne from Sri Lanka Army managed to take over and finished as the first place in this 800 men's final. Harsha Karunaratne is the elder brother of Tharushi Karunaratne, and huge congratulations to him as well. Excellent effort from him in the end. Yes, with a good timing of 1 minute and 49.45 seconds as well, which is excellent pace for an 800 meters. As we'll head into another presentation. දක්ෂතාවය විනාඩි 4යි තප්පර 32.71. ලෝකඩ පදක්කම දිනා කර ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා සංගමයේ නියෝජනය කරමින් MG තරුෂි අබේශිකා. විනාඩි 4යි තප්පර 32.02ක දක්ෂතාවයක් දක්වමින් රිදී පදක්කම සඳහා හිමිකම KGNMA කුමාරී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව. දෙදහස් 25 වසරේ 103 වන ජාතික මල් ක්‍රීඩා ශූරතාවේ 1500 කාන්තා ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා කොට ලබන්නේ විනාඩි 4යි තප්පර 31.07ක දක්ෂතාවයක් දක්වමින් WKLA නිබාලි හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මල් ක්‍රීඩා සංගමය. ජය සංගීත ප්‍රධානයෙන් අපහා එක් වූ ශ්‍රී ලංකා මල් ක්‍රීඩා ආයතනයේ උපසභාපති චන්දනේක නායක මහතාට අපගේ ස්තුතිය. ක්‍රීඩිකාවන්ට උණුසුම් සුබ පැතුම්. So that was the prize distribution for the women's 1500 meter.
Still a couple more of the field events in progress. The men's discus throw. As the crowd also slowly but surely filling up into the facility. All here to support their mates. And that's very important, as we'll have a look at some of the action from the pole vault for the men. This is 2854 C.R. Gunasinghe from Sri Lanka Army competing in this pole vault. Yes, this pole vault is a part of the men's decathlon, and the slippery track here at Diyagama just playing its part there. It's unable to get any sort of lift. But yes, the men's decathlon and the women's heptathlon is another thing that I'm sure everyone here has one eye on. And events that go towards those two just scattered throughout today's proceedings. Once again, C.R. Gunasinghe from Sri Lanka Army having another try. Yes, this time manages to get a lift, but unfortunately for him, just dobs against the cross, and now it is the turn of bib number 3054. That's S. Kajanan representing the Sri Lankan schools. .3054 is Kajanan in action in this pole vault decathlon.
the 103rd National Athletics Championship 2025. Yes, he too managed to get some lift on the second attempt, but unfortunately not enough elevation. Of course, the men's decathlon and the women's heptathlon, it's all dependent on points. So these athletes accumulate points from all the events that they participate in, and the men and women with the highest points come the end of today's proceedings will take the honors in from the men's decathlon and the women's heptathlon. So one of the most difficult events to be a part of. You need to be really versatile as an athlete and be able to cover all bases, on both the track and field. As athlete number 3559. Steps up. That's a brilliant vault from that athlete, managing to clear the uprights on the first time of asking, and that's the first time we've seen that happen in this segment so far. Yes, of course, and Nathan, since the morning they have been trying really hard to take and to get the successful lift, but no one able to do so until that happened. It's not an easy task. දක්ෂතාවය මීටර 3යි සෙන්ටිමීටර 20යි. ලෝකඩ පදක්කම දිනාගනු ලබන්නේ අජිනී සෙව්වන්දී පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව. මෙට 3යි සෙන්ටිමීටර 30ක දක්ෂතාවයක් දක්වමින් රිදී පදක්කම සඳහා හිමිකම KACK කොඩිතුවක්කු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව. දෙදහස් 25 ජාතික බල්ල ක්‍රීඩා ශූරතාවේ රිට පෙනීම කාන්තා ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනාගනු ලබන්නේ මීටර 3යි සෙන්ටිමීටර 40ක දක්ෂතාවයක් දක්වමින් නෙසාර්සා දක්ෂිතා යාපනීය දිස්ත්‍රික් බල්ල ක්‍රීඩා සංගමය.
ජයස් සංගීත ප්‍රධානී නවහයකු ලක්ෂරී කියාරින් පුතුලිගේ සමාගමේ සභාපති කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමන් මෙන්ම වත්වන් ශ්‍රී ලංකා මල් ක්‍රීඩා ආයතනයේ උපසභාපතිතුමන් වන අජිත් නාරකල්ල මහතාට අපගේ ස්තුතිය ක්‍රීඩිකාවන්ට උණුසුම් සුබ පැතුම්. That was women's pole vault award ceremony for that top 3 performance which held yesterday evening. And now we are moving once again to this men's pole vault. And Decathlon. This is number 2834 GS Jayant representing Sri Lanka Army. Now in action. And just daubing against the crossbar there. Was a good attempt from him. Got good lift, got good elevation, but unfortunately just luck not going his way. Is at the last moment that crossbar pops out. So that's bib number 3054 for his third attempt. Kajanan was unsuccessful with his first two, and he'll be keen to make amends. But once again things just not going his way. And it's looking very unlikely that he'll walk out of the pole vault with any sort of points. And this could hamper his chances at that Decathlon title. This is number 2820. 2854 rather in action now. Siya Gunasinghe from Sri Lanka Army competing in this pole vault Decathlon event. Yes, he picked up a bit of a niggle on his first attempt, but before that it's Kajanan with another shot.
And yet again, Gunasinghe just losing his footing before lifting off. C.R. Gunasinghe from that number 2854 from Sri Lanka Army. Once again, yes, that ankle of his appears to be really hurting him, Mahinda. And it hasn't really allowed him to probably give it his best shot in the pole vault. As he limps off for some medical attention. Now it's back to Kajanan. he had 3 attempts so far. Still searching for his first successful attempt. And this man was incredibly close to a successful jump on his last attempt. He'll be hoping he has it in him to clear the crossbar. It's number 28, 34, Jayant from Sri Lanka Army. This time once again managed to clear the upright, but just caught it with his hands on the way down. And it's so close yet so far yet again. Kajanan once again will have a go in this pole vault decathlon. This is second and final day action of the 103rd National Athletics Championship 2025. And yet again Kajanan just not able to get enough elevation. And it's yet another unsuccessful attempt from him.
So we're just waiting for the upright to be the crossbar rather to be set up properly again. And this man is back. He was off the field for a bit after doing something to his ankle, but great to see that he's fit enough to continue. It's another shot at it for him to try and add some more points. But yet again, he has lost his footing. So not the best of days for him, at least in the pole vaulting department. Ajit Kumar Karunatilaka currently holds the national record for Decathlon with a aggregate of 7,356 points back in 2018. Yes, and still holding on to that calf of his is Guna Singh, and I think with that I believe we have a couple of more attempts left, but we are coming towards the end of the men's pole vault as part of the decathlon. That's bib number 2820. That's D.R. Jayasinghe of the Sri Lanka Army. Yes, and with that, ladies and gentlemen, we'll wrap up the first session of the second and final day of the 103rd National Athletic Championships live from the Mahinda Rajapaksa Stadium in Diyagama. But don't go anywhere. We'll be back sharp at 3:30 for 2:30. We'll be live. We'll be back live sharp at 2:30 for what promises to be an entertaining final session to close the curtain on the 103rd National Athletic Championships. But until then, this is goodbye from us at the Papare.
by 4 opener. Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare. 3, 2, 1, roll. It's been the Sri Lanka ViU ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to the Papare. Welcome to the live broadcast from The Papare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.